Thank you everyone for joining us. We will be starting in a few minutes. Thank you. Acha. Assalamu alaikum and welcome everyone. Thank you for joining us on time. We will be kickstarting our event in a few minutes. Please keep patience, remain connected with us. You can chit chat with everyone through the comment section, and we hope that you all will be have a great day with us. Once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. This is your host Muhammad Hani from GTG Live Pakistan. We are officially starting the much awaited Google I/O 2023. We expect you all that you will be stay calm with us throughout the event. It's going to be an amazing experience for you guys throughout the day. And I'm sure that you guys will love it and love all the talks of our speaker. With the start of Google I/O 2023, we would like to shed a bit of light about the Google I/O, like what's the purpose of arranging this event and agenda of the day.
With the start of Google I/O 2023, we would like we would like to shed a bit light about the Google I/O again. But before jumping in, let me introduce my co-host for the day, who will be accompanying me for the day. Assalamu alaikum everyone. My name is Farhan and I am also the part of JDG Life Pakistan team. And now move on towards Rania. हेलो अस्सलाम Rania. वालेकुम एवरीवन आई होप यू गाइस आर वेल सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन थोड़ा डेड है गाइस लेट्स हैव यू गाइस टॉकिंग मोर इन द कमेंट सेक्शन शेयर योर लिंक्डइन अकाउंट्स talk to each other. I hope you guys are excited for the event. As you know, I'm Ghania Munawar. I'm a GTG organizer, co-manager for GG Live Pakistan, and as well as that, I'm also a WTM ambassador. So I hope you guys are excited for the event. Do let us know in the comment section. Now I'm gonna hand it back over to Hani, who's gonna continue. Before kicking into the event, let's have a short intro about GTG Live Pakistan. GTG Live Pakistan is an online community for digital creators in Pakistan, supported by Google developers. This include developers, innovators, entrepreneurs, freelancers, but also all kinds of online learners, students, work from home professionals, and all the community which are playing their part in Google developers and GDCs also. Google I/O Extended. Google I/O Extended is the community-led counterpart to Google I/O, our annual Google-led conference where the world hears about the Google latest developers, solutions, products, and new technologies. Thank you so much for joining us. Kicking towards Ghania Munawar, she will be having a short intro about our past events and all. Thank you. Acha, hello again. I'll start by telling you guys just a little bit about GTG, what we do. I'm sure आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हमारे previous events भी attend किए होंगे. Do let us know कि किस किस ने कौन से events attend किए हुए हैं. If you're new here, like this, if this is the first event that you're attending, also then do let us know. So starting with GTG Live Pakistan, we were established around 2 years ago. We came together. And globally, GG Live Pakistan is one of the only chapters that is representative of one country itself. Normally, जो हमारे GTG के chapters होते हैं, they represent a city. But GTG Live Pakistan is a little different in that case. And हमारा जो prime goal था, वो यही था कि हम एक online presence create करेंगे, जिसके through we will reach out to those parts of the country where we don't have GDG chapters established. So everyone has access to all the great events that we do and the speakers that we host. Moving on, we are now a community of 20,000 plus people collectively on all of our social platforms. We have shared a link here. I'll share back on the screen. Do connect with us on all of our platforms. हमारे LinkedIn, Facebook, social media, हर जगह Slack channel भी है. Do join them. And so basically there are three principles जो के key pillars होते हैं that we focus on, and that is learn, connect and grow. So I'm sure ये आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुने होंगे for those who attended GTG events, not just GTG live but different chapters के भी events हैं, and these are very important three pillars that we focus on. So they're all interconnected. You need to be able to learn, and for that you need to connect and grow your audience, and a community is a great way to do that, and that helps you grow in multiple ways. You get to know a lot of other people in the industry. Again, that goes back to the factor of connecting with more people. You learn from each other, you share your own stories. I can see multiple comments that you guys have attended. Some of you have attended our other events as well. So that is also great to hear. Moving on from the same point, these are some of the events that we previously hosted. So we have held total of 50 plus events, from speaker sessions to meetups and big online conferences, everything. So हमारे कुछ जो recent events थे, that includes Android Seco, season 2. Then उसके बाद IWD, जो I think आप लोगों से कुछ
कुछ ने comments किए कि they attended her story. That was also a great conference. We had some great speakers. Then Flutter Forward भी हमारा हुआ था recently 2023 में ही, we held it in March. And DevFest, which has been one of our key events. So 2021 में we had a great audience. It was a completely online conference. And then in 2022 हमारा जो DevFest हुआ था उसमें alongside an online conference we also had 3 small meetups. I don't know meetups में आप में कोई present था कि नहीं, but there was a huge demand for a physical presence. तो उसको cater करने के लिए हमने 3 cities में अपने meetups भी कराए थे. And we got a great response from everyone, and everyone really truly enjoyed that. Then, following the idea of our meetups, prior to हमारी जो भी IO की conference हो रही है online today, we did have a small meetup for IO Extended in Rahim Yar Khan, and I'm just going to play the video for you guys to watch it. Hanif, can you play the video? I think there's a little bit of an issue in playing the video. We'll see if we can come back to it later. For now, we'll just move on. And Farhan, if you can introduce the agenda. Yes. Okay, so it's time to introduce our agenda. So let's have a quick review on our agenda. So first of all, we have a welcome note, which already done. Now, so our first talk is building the next generation of mobile experiences. Then we have ML entrepreneurs predicting success with 99.99 accuracy. Then we have a talk, cloud security and managed services on cloud. Then we have an activity in which we will do networking and much more. And lastly, we will have a panel discussion on AI and its impact. And in the end, we have ending note and so much for you people. So, okay. So it's time to introduce our first speaker. Uh, just give me 1 second. Okay. So it's time to reveal our first speaker, who is Sir Wajahat Karim. Wajahat Karim is Pakistan's first Google developer expert in Android. His passion for Android is reflected into 300 plus pages books, 100 plus articles, and numerous open source contribution. Wajahat is a dedicated contributor to the Android community, creating widely used open source Android libraries. As an active speaker, he inspires and motivates developers with his Android insight. Welcome, Wajahat Bhai, and the stage is yours. Hello, Assalamualaikum. Very excited to be here. Honestly, शायद ये मेरा पहला GTG लाइव का एक्सपीरियंस है और एज ए स्पीकर सो मैंने आपका लास्ट इवेंट अटेंड भी किया था तो इट वाज अमेजिंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. Honestly, I'm very excited about this. मैं चाहता था कि रियल में हो क्योंकि आई लव पब्लिक स्पीकिंग इन रियल बट GTG लाइव इज होल लाइव थिंग सो आई थिंक इट मेक्स सेंस. तो मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था यूट्यूब के ऊपर तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. आई नो कि सैटरडे को किसी स्क्रीन के सामने बैठ के और किसी टॉक के बारे में सेशन के बारे में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है और आप लोगों को जो लर्निंग फैक्टर है कि आप लोग आज एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हो कुछ नया सीखने के ऊपर. तो मेरा जो टॉपिक है वो आज न्यू टॉपिक है और फर्स्ट टाइम स्लाइड है सो होपफुली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और एंड में जो है मुझे कमेंट्स के थ्रू जो है वो फीडबैक दीजिएगा. मेरे पास अभी कमेंट्स खुले हुए हैं. मैं कोशिश करूँगा कि बीच में भी कमेंट्स को चेक करूँ लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज. फरहान मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है राइट? अगर आ रही है स्लाइड सबको? जी वजाद भाई हो रही Okay, है. so let's start.
تو جیسے کہ فرحان نے بتایا کہ میں ایک اینڈرائڈ کا گوگل ڈیولپر ایکسپرٹ ہوں پاکستان کا. ابھی ایک ہی ہوں جو پاکستان میں ہے, اور میں پچھلے تقریباً 10 سال سے جو ہے وہ اینڈرائڈ کے اوپر کام کر رہا ہوں ڈفرینٹ طریقے سے. ٹھیک ہے, اور میری جو میں اگر اپنے آپ کو بولوں کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں, تو میں نے ہمیشہ فیل کیا ہے کہ جتنا کچھ میں نے سیکھا ہے اور جتنا کچھ میرے کریئر میں جو ایڈوانسمنٹ آئی ہے اور جو کچھ بھی مجھے ملا ہے, اس کا پورا کریڈٹ جو ہے میں ایک ہی چیز کو دیتا ہوں, اور وہ ہے کمیونٹی. اور اس کمیونٹی کو بلڈ اپ کرنے میں رائٹنگ نے بہت ہیلپ کی ہے. میرے بہت سارے انٹرنیٹ کے اوپر کنٹینٹ ہے, آرٹیکلس ہیں, میں نے بکس بھی لکھے ہیں. ابھی 2 بکس اور لکھ رہا ہوں جو ابھی فنیشنگ اسٹیج پہ ہیں, اور انشاءاللہ اس ایئر کی اینڈ تک وہ پبلش ہو جائیں گے. لیکن رائٹنگ سے زیادہ جو ہے وہ اسپیکنگ ایسی چیز ہے جس نے مطلب ایک ایسا جو پرسپیکٹو دیا مجھے دنیا کو دیکھنے کا, مجھے لوگوں کو ہیلپ کرنے کا, جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. So whatever I am, it's all because of community and writing, open source and speaking. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کریئر کے کسی بھی اسٹیج پہ ہو اور کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی بھی ڈومین میں ہو, یو شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دس. ایٹ لیسٹ جس ایرا میں ہم ابھی رہ رہے ہیں, ٹک ٹاک اینڈ فیس بک اینڈ لائیو سیشنس ہو رہے ہیں, تو اس ایرا میں you need a very good personal brand, so these things will help you in that. اوکے, تو میرا جو ٹاپک ہے نا وہ آج کا بیسیکلی فیوچر کے حوالے سے. لائک میں نے بہت دیکھا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر جو بہت ساری ڈسکشن چل رہی ہیں ریگارڈنگ واٹ ٹیکنالوجی شوڈ یو یوز, ویدر یو شوڈ بی اے موبائل ڈیولپر, ویدر یو شوڈ بی اے ویب ڈیولپر. تو سب کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے. تو میں نے پھر اس بارے میں سوچا کہ کیوں نہ میں ایک ایولیوشنری پرسپیکٹو پریزنٹ کروں کہ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہیں اور کس طرف جا رہی ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹلی ٹیکنیکل نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کوئی ارلی اسٹیج ڈیولپر ہو, ویدر ویب اور بیک گراؤنڈ اور موبائل میں ہو یا پھر آپ کا ویب میں ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن یہ ایک تھوڑا سا نان ٹیکنیکل اور سورٹ آف اے لٹل بٹ ٹیکنیکل اور تھوڑا سا جنیرک اینڈ ملٹیپل آڈینس کے لیے ٹاپک ہے. تو اگر ہم موبائل کی بات کریں نا, تو ہم جنریشن وائی میں ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی لوگ 95 کے بعد آئے ہیں ان کو جین زی بولا جاتا ہے, سورٹ آف لائک جین زی. اور ہم لوگ جو ہیں وہ, میں جو ہوں یا میرے کولیگ ہیں, آپ زیادہ تر جی ڈی وغیرہ اس طرح کے جو لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے وہ پروبیبلی جین وائی میں ہیں, اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ جین ایکس میں. تو میں ہمیشہ فیل کرتا ہوں کہ ہم جو جین وائی والے لوگ ہیں نا, ہم بہت لکی ہیں ایز کمپیئر ٹو جین ایکس اور جین زی کے حوالے سے, کیونکہ ہم واحد جنریشن ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی کے پہلے والا اور ٹیکنالوجی کے بعد والا دونوں فیزز کو ہم نے وٹنس کیا. ٹھیک ہے, ہماری جو آدھی زندگی ہے وہ ہماری گلیوں میں جو ہے وہ گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلتے ہوئے گزری ہے, لوگوں کے ساتھ ریئل انٹریکشن کے ساتھ گزری ہے. اس ٹائم پہ کوئی فیس بک نہیں تھا, اس ٹائم پہ کوئی موبائل نہیں تھا, اس ٹائم پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اور باقی جو آدھی زندگی ہے وہ ہماری اس کے بعد والے فیز میں گزری ہے, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی اینڈرائڈ فونس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, آئی فونس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے یہ جو فرام برک ٹو اسمارٹ فون والا کانسیپٹ ہے نا, اس کا میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میرا جو پہلا فون تھا وہ تھا سیمسنگ کا ایک بہت ہی لو کلاس کا فون تھا. اس کے بعد پھر نوکیا 1110, سب کو یاد ہوگا, ایون جو آج کل کی جنریشن ہے شاید ان کو بھی یاد ہوگا 1110 کا ٹائم, کہ نوکیا 1110 جو ہے ایک ایسا فون ہے جو ہاتھ ہی کے پاؤں میں نیچے آ جائے پھر بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو بیسیکلی میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ کس طرح سے ایک ٹیکنالوجی آئی اور کس طرح سے اس نے چیزوں کو چینج کرنا شروع کر دیا. اور اب ہم ایک ایسی ایج میں ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور ہم آفن ونڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے والی جنریشن تھی, جو ہمارے پیرنٹس تھے اور وہ جو لوگ تھے, وہ اپنے ٹائم میں کیا کرتے تھے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 2 منٹ کے لیے موبائل نہیں ہوگا نا تو ہم بور ہو جائیں. تو ابھی اس فیز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, وہ
تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے اور آگے کا جو پورا پرسپیکٹو ہے نا میرا وہ اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہم ایکچولی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جب نارمل فونس آئے تھے جن کو ہم سمپل ورڈ میں برکس بول سکتے ہیں, وہ بہت بھاری فون تھے, بہت موٹے فون تھے, اور آہستہ آہستہ فون اسمارٹ ہونا شروع ہو گیا, آہستہ آہستہ فون سلم ہونا شروع ہو گیا. تو اور اب ہمارے پاس ایسے فون ہیں جو واچ کی شیپ میں, اور ہمارے پاس بہت مائکرو چپس اور لینسز اور گلاسز میں آ گیا ہے. بیسیکلی اسمارٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. لیکن ان کا جو میجر ایوولوشنری فیز تھا, جو مطلب جس پوائنٹ میں اس نے ٹیک آف کیا تھا نا, وہ تھا ایپس کا ایکو سسٹم. کیونکہ نوکیا کے فونس میں بھی ایپ کا ایکو سسٹم تھا, اور سیمسنگ کے فونس میں بھی ایپ کا ایکو سسٹم تھا. اس سے پہلے بلیک بیری جو ہے وہ آئی فون کی جگہ پہ تھا, اور بلیک بیری ایک اسٹیٹس سمبل تھا, اور ان کے پاس بھی ایپ کی سپورٹ تھی. لیکن وہ جو فونس تھے نا وہ اس طرح سے اڈاپٹ نہیں ہو پائے جس طرح سے آئی فون اور اینڈرائڈ ہوا, کیونکہ ان کا ون آف دا میجر سکسیس فیکٹر جو تھا نا وہ ایپ کا ایکو سسٹم تھا. ایپس نے ایک فریڈم دیا تھا فون یوزرز کو کہ وہ اپنے حساب سے, اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے فونس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اور ماڈیفائی کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں سے ایک نئی ویو شروع ہوئی جن کو ہم نے ڈیولپر کا نام دینا شروع کر دیا, موبائل ڈیولپر کا. اور پھر وہاں سے جاب کریشن ہوئی, اور وہاں سے جو ہے وہ آئیڈیاز کریشن ہوئے, وہاں سے ریئل انوویشن اور ریئل کریٹیوٹی اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, کہ اب ہم جو ہے وہ ٹیکسی بھی موبائل سے منگاتے ہیں, اب ہم کھانا بھی موبائل سے منگاتے ہیں. وہ جو ریئل انوویشن تھی نا وہ ڈیولپرز اور یوزرس نے آپس میں مل کے انٹیگریٹ کی. لیکن اس کو جو پاسبل بنایا نا وہ تھا ہمارے موبائل ڈیٹا نیٹورکس. ٹھیک ہے, 3G 4G 5G بھی آئے گا, پتہ نہیں پاکستان میں کب آئے گا, انشاءاللہ آ جائے گا. لیکن اس سے ہوا یہ کہ موبائل ڈیٹا اتنا چیپ ملنا شروع ہو گیا, اتنا سستا ملنا شروع ہو گیا کہ آج اگر ہم کسی ان پڑھ بندے کو بھی دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس بھی ایک اسمارٹ فون ہوتا ہے, وہ بھی واٹس ایپ یوز کر رہا ہوتا ہے, وہ بھی فیس بک پہ ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ بھی یوٹیوب ایکسیس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو موبائل ڈیٹا تھی نا, یہ اور ایپس کا جو ایکو سسٹم تھا نا, ان دونوں نے مل کے ہماری زندگی کو اتنا ٹرانسفارم کر دیا کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے فوڈ سے لے کر ہمارے رات کو سونے تک ہر چیز میں موبائل انوالو ہے, ہر چیز میں اسمارٹ فون انوالو ہے, ہر فیز میں ہے. وہ بھلے وہ ٹرانسپورٹیشن کا ہو, وہ بھلے فرینڈس کا ہو, وہ بھلے ورک کا ہو, وہ بھلے ریلیکسنگ کا ہو, ریڈنگ کا ہو, یا پھر ہم اسپورٹس کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں نا, ہمیں اب ہر وقت ہمیں موبائل چاہیے. ایک وہ میں نے ایک GDG گٹ اپ فیلڈ ڈے پہ ایک ٹاک بھی دی تھی فوکسنگ آن فوکسنگ کے اوپر. اس میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم بچپن میں نیند سے اٹھتے تھے نا تو ہم وائٹ مرر دیکھ کے اٹھتے تھے. اب جب ہم اب نیند سے اٹھتے ہیں نا تو اب ہم وائٹ مرر کے بجائے ہم بلیک مرر اٹھ کے بلیک مرر دیکھ کے نیند سے اٹھتے ہیں. تو ایک جو ہے نا وہ آئینہ چینج ہو گیا ہے. اب ہمیں ہر وقت جو ہے نا وہ ایک بلیک مرر ہمارے ساتھ چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر نا ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید زندہ رہنا پاسبل نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نا کہ الیکٹریسٹی اور آکسیجن ان چیزوں سے زیادہ امپورٹنس ہو گیا ہے موبائل اور ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈبل ایج بورڈ ہے, اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی ہو رہا ہے, اور اس سے جو ہے نا وہ چیزیں امپروو بھی ہو رہی ہیں, اور چیزیں ڈفرینٹ وے میں کریٹیوٹی لے کے آ رہے ہیں, اور ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹیو ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم ڈیولپر کی طرف سوچ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ڈیولپر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری موبائل ایڈاپشن بہت زیادہ ہے, ابھی لائک 3 بلین سے زیادہ یوزرس ہیں اینڈرائڈ کے خالی. ٹھیک ہے, اور یہ وہ یوزرس ہیں جو آن لائن ہیں, جو ایکٹیو ہیں. اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے, اور یہ خالی فونس کے یوزرس ہیں. تو اگر ہم دیکھیں گے اینڈرائڈ جو ہے وہ اگر آپ سم لینے جاتے ہو پاکستان میں کہیں پہ بھی, تو آپ کے پاس جو سم کا بایو میٹرک ڈیوائس ہے وہ بھی اینڈرائڈ چلا رہا ہے, اور گاڑیوں میں اینڈرائڈ آ گیا ہے, امپیریڈ سسٹمس میں اینڈرائڈ آ گیا ہے. کل کو اینڈرائڈ کی جو ہے وہ واشنگ مشین بھی آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کو اسمارٹ طریقے سے جو ہے وہ آپ کے کپڑے دھو دیں گی. تو اینڈرائڈ کی اڈاپشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک نیکسٹ لیول پہ آ گئی ہے, پروبیبلی بیکاز ان کا ایک اوپن سورس ایکو سسٹم ہے, اور پروبیبلی بیکاز ان
کے جو ہے وہ مینوفیکچررز جو ہیں وہ ملینس میں ہو گئے ہیں، فائل آئی فون جو ہے وہ ایک مونوپولی چلا رہا ہے جس میں آئی فون اپنی مرضی سے ایکو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ ڈیوائسز کو مینوفیکچر کرتا ہے. تو اینڈرائڈ کی اڈاپشن آبویسلی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آئی او ایس. ٹھیک ہے. تو ایز اے ڈیولپر ہمارے پاس جو ہے نا دو بڑے پرابلمس ہیں. پہلا ہے ڈیوائس فریگمنٹیشن، کہ اب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں ایک ایپ بنانی ہے تو ہمارے مائنڈ میں پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کون سے ڈیوائس کے لیے بنانی ہے، وہ کس کو ٹارگیٹ کرے گی، کس طرح کی آڈینس اس کو یوز کرے گی. تو اس میں جو میجر کوشچن ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ایپل ورسز اینڈرائڈ. تو اگر ہم ایپل کی بات کرتے ہیں تو اس میں یونیورسل ایپ اکثر لوگ زیادہ بناتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم آئی او ایس اور اینڈرائڈ آئی پیڈ اور آئی فون کو ایک ساتھ سپورٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے ہمیشہ سنا ہے اور میں نے ہمیشہ نوٹ کیا ہے کہ ایپل کا جو ایکو سسٹم ہے نا وہ بہت ٹائٹلی کپلڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اگر آپ نے ایپل کا کوئی بھی ایک ڈیوائس لے لیا نا تو آپ سلولی کر کے باقی ڈیوائسز بھی لے لیں کیونکہ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا کنیکشن ان ڈیوائسز کے ساتھ کیا ہے. تو اگر آپ ایز اے ڈیولپر کوئی آئی فون کی ایپ بنا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے نا وہ خالی آئی فون کے لیے نہ ہو. آپ کو دوسرے پلیٹ فارم کو اگر آپ سپورٹ کرو گے تو آپ کی جو ایپ ہے وہ زیادہ اڈاپٹیڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اور سملر از دا سسٹم ود اینڈرائڈ. ٹھیک ہے. اب اینڈرائڈ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایپس نہیں ہیں، ہم صرف ایپ کی حد تک لمیٹیڈ نہیں ہیں. اینڈرائڈ جو ہے بہت ڈائیورسیفائڈ ہو گیا ہے ان اے سینس کہ خالی ٹیبلیٹس اور فونس نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس ٹی ویز بھی ہیں، ہمارے پاس واچز بھی ہیں، کارس بھی ہیں، پھر امبیڈڈ سسٹمس ہیں، پھر جو فلپ ہیو والے جو ہیں ان کی جو بلبس آتے ہیں وہ بھی بڑے اسمارٹ بلبس ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ امبیڈڈ سسٹمس ہیں کہ مطلب سم رجسٹریشن ڈیوائس لے لیا یا پھر کوئی اور چیز لے لی. آج کل ڈاکٹرس یوز کر رہے ہیں. آج کل اینڈرائڈ جو ہے وہ ریسپیری پائی کی طرح یوز ہو رہا ہے کہ ریسپیری پائی کا لمیٹیڈ او ایس کا ایسے اچھا ہے کہ ہم ایک اسمارٹ فون ایک کسٹمائز اینڈرائڈ ڈال دیں تاکہ وائی فائی بلوٹوتھ ہر طرح کی چیز جو ہے نا ہمیں مل سکے. ٹھیک ہے. تو اب سیم بات وہی آتی ہے کہ اگر آپ ایز اے ڈیولپر اس بات کو سوچ رہے ہو کہ مجھے ایپ کس پہ فوکس کرنی ہے تو آبویسلی ایز اے سنگل الون ڈیولپر آپ ہر طرح کی ایپ نہیں بنا سکتے. تو یو ہیو ٹو بی ویری آبجیکٹیو آن دیٹ کہ ایگزیکٹلی کس طرح کی آڈینس کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہو اور کس طرح کی ایپ پہ آپ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہے ہو. میں ایک ویڈیو اسٹریمنگ ایپ پہ کام کرتا ہوں جس کا نام ہے نیبولا. شاید تم لوگوں نے سنا ہوگا اس بارے میں. تو نیبولا جو ہے نا ہمارے پاس اینڈرائڈ کی ایپ ہے فون کی، ہمارے پاس ٹیبلیٹ کی ایپ ہے، پھر ہمارے پاس اینڈرائڈ ٹی وی کی ایپ ہے، پھر ہمارے پاس فائر ٹی وی کی ایپ ہے جو امازون کی ٹی وی کی سپورٹ ڈالنے کے لیے. تو اب ہم ہر فیچر کو اس طرح سے نہیں سوچتے کہ سب اپلیکیشن پہ ڈالنا. ہمارے پاس جو زیادہ آڈینس ہے اس کے پاس پہلے آئے گا، پھر بعد میں دوسروں کے پاس آئے گا. پھر ابھی ہم فولڈیبلس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ فولڈیبل کی سپورٹ ہے کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ فولڈیبلس نارملی تو ایک اتنا کوئی خاص فون نہیں ہے میرے پرسپیکٹو سے، بس ایک ششکا ہے. ٹوٹنے کا بڑا وہ ہے، وہ رسک ہے، بہت زیادہ رسک ہے. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو اسکرینس ہیں ان کو جہاں سے فولڈ ہوتا ہے وہ آہستہ 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 وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اٹس جسٹ شو اینڈ ٹرینڈ سورٹ آف جو فالو ہو رہا ہے. لیکن ویڈیو ایپ کے لیے اور ویڈیو واچنگ کے لیے فولڈیبل بہت اچھی جو ہے وہ ایک لگژری بن گئی ہے. جو لوگ موویز اور سیزنس اور ویڈیو کانٹینٹ بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو ایز اے ویڈیو اسٹریمنگ ایپ ڈیولپر ہمیں جو ہے فولڈیبل کی سپورٹ ہمارے لیے کریوشل پارٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو تھنک اٹ لائک دس کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ اور کس طرح کی آڈینس پہ فوکس کرے ہو رادر دین جسٹ اندھیرے میں تین چلانا کہ چلو بھائی میں ایپ لائف کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. ہم نے اگر پلیٹ فارم ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر ہم یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا یوز کریں. کیونکہ لیکن 2006 میں اور 2007 میں تقریباً آئی فون آیا تھا. ٹھیک ہے. اور 2008 میں اینڈرائڈ آیا تھا.
یہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی شروع میں کہ اینڈرائڈ نے آئی فون کو کاپی کیا ہے، لیکن اینڈرائڈ جو ہے وہ تقریباً 6 سال پہلے سے ہی بننا شروع ہو گیا تھا آئی فون سے. انہوں نے جو ہے وہ لانچ لیٹ کیا تھا تو اس وجہ سے پرفیکشن آیا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، تو جیسے ہی آئی فون کے بعد اینڈرائڈ آیا نا، تو دنیا کے کچھ بہت انٹرسٹنگ ڈیولپرس نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ ہمیں جو ہے نا اپلیکیشن کا سنگل کوڈ بیس ہونا چاہیے دونوں پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے. الدو اینڈرائڈ کمپلیٹلی ڈفرینٹ سسٹم ہے کمپیئر کریں آئی فون سے، اور دونوں کی ایپ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، دونوں کا یو آئی ڈفرینٹ ہوتا ہے، دونوں کے فیچر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، دونوں کے آڈینسز انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لائک آپ اینڈرائڈ میں ایک گیم بناؤ اور وہی گیم آپ آئی فون میں بناؤ، اور اگر آپ آئی فون میں ایڈ ڈالو گے تو آپ کی گیم فیل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ اینڈرائڈ میں ایڈ ڈالو گے تو آپ کی گیم سکسیزفل ہو جائے گی. پھر اگر آپ اینڈرائڈ کی گیم میں ان ایپ پرچیز ڈالو گے تو آپ کی گیم اتنا زیادہ ریونیو نہیں نکالے گی اینڈرائڈ سے، لیکن اگر آپ اسی گیم میں آپ اسی ان ایپ پرچیز والی گیم کو آپ آئی فون پہ ڈالتے ہو تو آپ کی گیم بہت سکسیزفل ہو جائے گی، بہت ریونیو آپ کو ملے گا. تو دس از اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنکنگ بٹوین اینڈرائڈ فون یوزرس اینڈ آئی فون یوزرس. تو ہمیں ایز اے ڈیولپر اس کو کمپیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سیم ایپ دونوں پلیٹ فارم پہ بنائیں. ٹھیک ہے. ایپ شوڈ بی سیم، یوٹیلیٹی شوڈ بی سیم، فیچر شوڈ بی سیم، بٹ یو ہیو ٹو تھنک اٹ ڈفرنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ او ایس ایز ویل. تو بہت سارے جو ہے پلیٹ فارم آئے ہیں. میں ہمیشہ سنتا رہتا ہوں کہ اینڈرائڈ ختم ہو جائے گا کیونکہ اب ریئیکٹ نیٹو آ گیا ہے، اینڈرائڈ ختم ہو جائے گا کیونکہ اب زیمرن آ گیا ہے، اینڈرائڈ ختم ہو جائے گا جب فلٹر آ گیا. فلٹر کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں، اب کاٹلن ملٹی پلیٹ فارم آ رہا ہے، اور پھر اب وہی باتیں سن رہا ہوں واپس سے. اور پھر میرے خیال سے کوئی 1-2 سال کے بعد پھر کوئی اور نیا ہوگا جو بولے گا کہ اینڈرائڈ ختم ہو جائے گا، آئی ایس ختم ہو جائے گا. تو ختم کچھ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیر آر 2 ڈفرنٹ پلیٹ فارم اینڈ دیر آر 2 ڈفرنٹ ایپس. ٹھیک ہے. اب لینک کے اوپر اور ونڈوز کے اوپر اور ایپل کے اوپر سیم کوڈ سے ایپ نہیں بنتی، وہ ساری ڈفرینٹ کوڈ سے ایپس بنتی ہیں، اور وہ سب الگ الگ طریقے سے بہیو کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے چلتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ دس از اے فنڈامنٹل اننیسیسری ایشو. بٹ کلائنٹس کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنگل بجٹ میں، ہمیں سنگل پیسوں میں ڈبل ایپس مل گئی ہیں اینڈرائڈ کے اوپر، آئی او ایس کے اوپر. اور جب کلائنٹ آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا آئیڈیا بھی کسی ایک پلیٹ فارم کو لے کر ہی ہوتا ہے. وہ ایک پلیٹ فارم کے حوالے سے ہی سوچتے ہیں کہ اینڈرائڈ کے اوپر ایسی ہونی چاہیے یا آئی فون کے اوپر ایسی چیز ہونی چاہیے. لیکن جب وہ اس کو بنوانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں چلو بھائی دونوں میں بنا لیتے ہیں، کیا پتہ دوسرے میں بھی چل جائے. تو اس آلویز بن اے بلف کہ کیا پتہ دوسرے میں بھی چل جائے. لیکن اگر آپ نوٹ کرو گے نا تو جو ایپس اینڈرائڈ کے اوپر یوز ہو رہی ہیں نا، وہ ایپس آئی فون کے اوپر کم یوز ہو رہی ہیں، اور جو ایپ آئی فون پہ زیادہ یوز ہو رہی ہیں وہ اینڈرائڈ پہ کم یوز ہو رہی ہیں، کیونکہ دیر از اے ڈفرنٹ سیٹ آف آڈینس اینڈ دیر سیٹ آف پیپل دیر. تو بٹ ایز اے ڈیولپر اب ڈیمانڈ اوپر سے آ رہی ہے کہ دونوں میں چاہیے، تو پھر ڈیفینیٹلی یو شوڈ کنسیڈر وچ ٹیکنالوجی یو آر گوئنگ تھرو. ابھی میرے خیال سے میری جو فیوریٹ ٹیکنالوجی ہے وہ کوٹلن ملٹی پلیٹ فارم ہے، اینڈ از ٹیکنگ اے مومنٹم، از ٹیکنگ اسٹیم. تو اس میں جو ہے وہ کافی اس کو فائدہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک you should explore it. If you are a native Android developer or cross-platform developer, you should definitely explore it. But Flutter is also very good, very easy to understand, very recommended for beginner developers. کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو نا تو I would advise you کہ just explore Flutter and take it as a starting in the mobile app development career. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم نے ٹیکنالوجی ڈیسائڈ کر لی، ہم نے ایپس بنا لی، اور ہم نے اس بارے میں بات کی کہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے ایپس کا اور ایپ اسٹور کا اتنا اسٹرانگ بن گیا ہے، 3G 4G کی سپورٹ آ گئی ہے، تو اس میں سے ایک ایشو ہو گیا ہے. وہ ایشو یہ ہو گیا ہے کہ ہماری جو ایپس ہیں نا وہ ایک پوائنٹ تک بہت زیادہ کراؤڈیڈ ہو گئی ہیں. اتنی کراؤڈیڈ ہو گئی ہیں کہ اب ہمارے پاس ہم کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں نا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی ایپ چاہیے، تو وہ پھر ہمیں کوئی 100s میں 1000s میں ایپس مل جاتی ہیں اور ہمیں فگر آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایپ ڈیولپرس کے لیے نا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی ایپ بنائے جو اس کے یوزر کو ریٹین کرے، کیونکہ اب کمپٹیشن جو ہے وہ ایک بڑے عجیب موڈ پہ آ گیا ہے کہ اب آپ جب آپ دیکھو گے ایپ بناؤ گے تو یوزر کو
اس ایپ کے حوالے سے آلریڈی پتہ نہیں کتنے آلٹرنیٹیو اویلیبل ہیں. تو یو ہیو ٹو بی ویری کمپیٹیٹیو, یو ہیو ٹو بی ویری اگریسو ریگارڈنگ دس کہ آپ کو ایک ایسی ریٹینشن ڈالنی ہے جس سے آپ کا جو ہے وہ یوزر جو ہے ٹک رہے. فار ایگزامپل ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا تھریس کا, جو میٹا والوں نے جو تھریس لانچ کی تھی. تو جب لانچ ہوئی اس دن جو ہے مارک زکربرگ بڑا جو ہے وہ شوشا کر کے بول رہا تھا کہ دیکھو بھائی ہم نے ایک دن میں جو ہے نا ہمارے پاس 10 ملین ڈاؤن لوڈس ملے ہیں, دوسرے دن بھی ہمیں 20 ملین ڈاؤن لوڈس ملے ہیں, ہم نے ریکارڈ توڑ دیا, یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, ہو گیا. 5 دن کے بعد وہی مارک زکربرگ آ کے بولتا ہے کہ ہمارے آدھے سے زیادہ جو یوزرس ہیں وہ ایپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اپیرلی ہم سے جو ہے نا ہم نے انگیجمنٹ ہوک ڈالے نہیں, ہم نے انسٹاگرام والے ہوک انٹیگریٹ نہیں کیے, ہم نے فیس بک والے انٹیگریٹ نہیں کیے. اب ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں تاکہ یوزر ٹک رہے ہیں, اور ہم سے مسٹیک ہو گئی, ہم نے کچھ زیادہ جلدی کر لی اس طرح سے. تو اگر میٹا کی کوئی اپنی ایپ اس طرح سے لوگ اس کو ڈچ کر سکتے ہیں, تو امیجن کرو کہ جو ہم لوگوں کی ایپس ہیں, نارمل ایپس ہیں جو 50,000 ڈاؤن لوڈ ویکینڈ کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. تو ان ایپس میں انگیجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا جو ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹو رہا ہے نا وہ ہے سیکیورٹی کا, کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جتنی بینیفیشیل ہے نا اتنی وہ نقصان بھی دے رہی ہے, اتنا وہ اس چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے لے رہی ہے کہ ہیکرس کے پاس ڈفرینٹ طریقے آ گئے ہیں. اگر ڈیولپر بول رہے ہیں کہ آپ جو ہو وہ ڈیولپر کو اگر طریقے سمجھ آ گئے ہیں کہ کس طرح سے ایپس بنانی ہے, تو ہیکرس کو بھی بہت سارے طریقے آ گئے ہیں کہ کس طرح سے ان ایپ کو ہیک کرنا ہے. اور اب پچنگ اور میلیسنگ اور ریورس انجینئرنگ یہ سب چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو میک سم ایپلیکیشن, ٹھیک ہے, اور شروع میں ایسے لگے گا کہ ہاں بھائی کیا فرق پڑتا ہے, بھلے میری ایپ کو ہیک کر لے, میرے پاس ڈیٹا ویٹا نہیں ہے اتنا, میرے پاس اتنے یوزرس نہیں ہیں, یہ نہیں ہے. لیکن یو ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ لٹل بٹ کیئرفل آن سیکیورٹی, کہ ایٹ لیسٹ آپ کا جو کوڈ ہے وہ پرو گارڈ ہوا پڑا ہو, آپ کا جو کوڈ ہے وہ ریورس انجینئر نہ ہو سکے, وہ شرک ہو جائے. اس طرح کی ایٹ لیسٹ بیسک پریکٹسز آپ ضرور فالو کرو اگر آپ لانگ ٹرم تک نہیں سوچ رہے. لیکن اگر آپ کوئی اسٹارٹ اپ ہو اور وہ کوئی ریئل ہیومن انوالوڈ ہیں, لائک فوڈ پانڈا رائڈرس ہو گئے, لائک بائکیا رائڈرس ہو گئے, جہاں پہ ریئل پرسنس ہیں جو اپنے پیسے بنا رہے ہیں, جیسے دراز میں بنا رہے ہیں, اور اس طرح کا کوئی اسٹارٹ اپ ہے, تو بھی ڈیفینیٹلی تھنک اباؤٹ سیکیورٹی, بیکاز دس از اے ویری ایزی وے ٹو مینیپولیٹ یوزرس اینڈ ruin your reputation and damage your domain. So definitely. اچھا, اب جو ہمارا نیا فیز آ رہا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پہلے وی آر آئی, اور وی آر نے کافی بہت شور مچایا, وی آر وی آر وی آر وی آر. انفیکٹ میں نے بھی ایک اسٹارٹ اپ چلایا تھا وی آر کے اوپر جو انفارچونیٹلی فیل ہو گیا تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ جو وی آر جو تھی نا وہ گیمس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی, اور گیمس میں اس نے بہت زیادہ اپنی ایک ریپوٹیشن بنا رہی, اور ابھی تک وی آر جو ہے وہ گیم ڈیولپر کی وجہ سے ہی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن وی آر کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ریئلٹی ہے, آپ جو ریئل ورلڈ ہے اس کے ساتھ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. لائک جب آپ وی آر پہنتے ہو اور آپ ہیڈ فون لگاتے ہو تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے, یا وہ کہیں گر گیا ہے اور کچھ چوٹ لگی ہے, اس کا کوئی خون بہ رہا ہے اور رو رہا ہے. تو ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹلی, جو کہ میں بولتا ہوں کہ ایک طرف بڑی کمپنی جو ہیں وہ یہ بولتی ہیں کہ ہاؤ اسکرین انکریز اینزائٹی, ڈپریشن اور سوسائڈ ریشو اور ایوری تھنگ, تو اسکرین سے آپ کو دور رہنا چاہیے. پھر ہم جو گوگل ہے, فیس بک ہے, یہ جو ہے سو کال چیزیں بنا رہے ہیں ڈیجیٹل ویل بینگ, وائل آن ادر سائڈ ہم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ اسکرین کو جو ہے نا اپنی آنکھوں پہ لگا کے ایک دم سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ اپنی دنیا سے. تو اسکرین اینزائٹی پھر اس لیول پہ کہاں پہ ہوگی, ڈپریشن کہاں پہ ہوگا, یہ تو پھر ایک جنریشن وائی والا بندہ سمجھ سکتا ہے جس نے بیفور ٹیکنالوجی اور آفٹر ٹیکنالوجی دونوں فیزز کو ایک ساتھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہی آپ کو زیادہ ڈیٹیلس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو پھر اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرنے کے لیے آگمنٹڈ ریئلٹی آ گئی, گلاسز آ گئے, اور ہم نے موبائل فون سے جو ہے وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دی. سب سے بہت بیسٹ ایگزامپل اس کا تھا پوکیمون کو,
کہ پوکیمون گو جو گیم تھی اس نے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو کریٹ کر دیا تھا کہ آگمنٹڈ ریئلٹی ریئل ہے. پھر گوگل میپس آ گئے, پھر انہوں نے آگے انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا کہ کس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ it's a little bit expensive, it's a little bit tricky to use and اتنے زیادہ یوز کیسز اڈاپشن کے نہیں آئے جتنے آنے چاہیے تھے. تو اب جو ہم دوسرا فیز دیکھ رہے ہیں وہ مکس ریئلٹی کا ہے, لائک جو ہولو لینس ہو گیا, جو گوگل گلاسز ہو گئے اور اسنیپ چیٹ گلاسز ہو گئے, یہ سارے وہ مکس ریئلٹی میں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو فون پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو ایپل کا بھی جو ہے وہ ویژن کویسٹ آ گیا ہے, تو وہ جو ہے وہ بولتے ہیں کہ اب آپ گلاسز پہنو اور اس میں ہم آپ کو ریئلٹی بھی دکھائیں گے اور ورچوئل ریئلٹی بھی دکھائیں گے اور ٹیکنالوجی بھی دکھائیں گے اور سب چیزوں کو مکس کریں گے. ٹھیک ہے, آنیسٹلی آئی تھنک کہ ہولو لینس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کچھ سرٹن انڈسٹریز میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں, لائک کنسٹرکشن انڈسٹری ہو گئی, اسپیس ٹیکنالوجی ہو گئی اور مینوفیکچرنگ ہو گئی. اس طرح کی چیزوں میں یوز ہو سکتی ہے, لیکن نارمل پرسن کے لیے ابھی تک مجھے کوئی خاص اتنا پریکٹیکل یوز کیس نظر نہیں آیا. مے بی ایجوکیشن میں کچھ آ جائے, بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے کچھ آ جائے, لیکن ایٹ دا اینڈ آئی تھنک اٹس ناٹ سو وائڈلی اڈاپٹیبل ایز کمپیئر ٹو نارمل اینڈرائڈ ایپس, نارمل موبائل ایپس. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ جو ایک اور جو چیز ہے جو آپ ایز اے ڈیولپر کنسیڈر کر سکتے ہو وہ ہے گیمس. ایک گیم اتنا پیسہ بناتی ہے جتنا ایک ہالی ووڈ مووی نہیں بناتی. تو اس میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم نے ایک فلیپی برڈ گیم کا ایگزامپل دیکھا تھا, ہم نے اینگری برڈ کا ایگزامپل دیکھا تھا. پھر اس طرح سے اگر ہم کنسول میں آ جائیں تو مائنڈ کرافٹ ہے. مائنڈ کرافٹ ایک 2 مین کمپنی تھی اور 2 مین گیم تھی جو بعد میں مائکروسافٹ نے پرچیز کر لی تھی, لائک $2 billion میں. تو there are lot of examples on games کہ how much money can games make. اور ایپ اسٹور کے اوپر جو زیادہ کانسیپٹ چل رہا ہے گیمس کا وہ کلوننگ اور ری اسپننگ والا چل رہا ہے کہ اگر کینڈی کرش چل رہی ہے تو ایک بندے نے جو ہے وہ میچ 3 کا کاپی اٹھا دیا, پھر اس کی 10 کاپیاں بنا دی. اب اس میں جیلی ہے, اب اس میں ڈائمنڈس ہیں, اب اس میں اسٹونس ہیں, اب اس میں فروٹ ہیں, اب اس میں اسٹارز ہیں, اب اس میں کار ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. تو وہی سیم کانسیپٹ, وہی سیم گیم. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے یہ ری اسکننگ اور کلوننگ والا کانسیپٹ. Yes, it does make money. It helps you make money from advertising. But I think as a game developer, we need to focus on creating original ideas and original concepts. We are play والوں نے کچھ گیمس اس کے اوپر بنائی ہیں اپنے آئیڈیاز کو لے کر, تو I appreciate their effort. But I'm not seeing much interest regarding games in Pakistan. Even ہم 2023 میں دیکھ رہے ہیں کہ گیمس کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فائنلی یہ سب کو پتہ ہی ہوگا اے آئی کے بارے میں. چیٹ جی پی ٹی نے اے آئی کو جو ہے وہ مین اسٹریم کر لیا. اے آئی بہت ٹائم سے چل رہی ہے اور بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, لیکن ایک نارمل یوزر کے ہینڈ میں نہیں آئی. جیسے بلاک چین تھا, بلاک چین بھی بہت سالوں سے چل رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے آ گیا اور تباہی مچا دی. وہ بلاک چین کی جو اڈاپشن ہوئی تھی وہ بٹ کوائن سے ہوئی تھی. بلاک چین سے آپ دوسری چیزیں بھی بنا سکتے ہو, بلاک چین سے بہت کچھ بن جاتا ہے, لیکن اس کا جو نارمل پرسن کا جو اڈاپشن تھا نا بلاک چین کا, وہ بٹ کوائن کے تھرو تھا. اور اے آئی بھی سیم اسٹوری ہے کہ اے آئی بہت ٹائم سے چل رہی ہے, بہت ٹائم سے آ رہی ہے, ایڈوانس ہو رہی ہے, چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. لیکن اس کا جو مین یوزر اڈاپشن تھا نا وہ اس کے بعد آیا, چیٹ جی پی ٹی کے بعد, جب نارمل ایک ویری ناٹ سو مچ لٹریٹ بندے نے جب دیکھنا شروع کر لیا کہ وہ کس طرح سے آرٹیکل لکھ سکتا ہے, وہ کس طرح سے امیجز بنا سکتا ہے, وہاں سے جو ہے وہ اے آئی کی اڈاپشن ہوئی ہے. اور اب جو نیکسٹ ویو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز چیٹ جی پی ٹی پہ آئے. وہ میں بات سن رہا ہوں کہ جاب ختم ہو جائیں گی, ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں جو میں نے ابھی ریسنٹلی ایک جیک ما کا ویڈیو بھی دیکھا تھا, علی بابا کا فاؤنڈر, اس نے بھی یہ چیز بتائی تھی کہ بیسیکلی جب الیکٹریسٹی آ رہی تھی نا ورلڈ میں, تو اس ٹائم پہ سب لوگوں نے یہ بولا کہ الیکٹریسٹی دنیا کو جاب ختم کر دے گی, یہ کر دے گی, وہ کر دے گی. یہ تو پہلے مینوئل کام ہو رہے تھے تو ان کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ 20 to 30 ایئر کا ٹائم
تو اس میں ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ الیکٹریسٹی نے جو جاب کریٹ کی وہ زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو جتنی جاب ختم ہوئی. تو یس اے آئی میں ابھی کچھ جاب ختم ہوں گی, لیکن اب جو ہے نا ایک ڈفرنٹ سیٹ آف جابس کریٹ ہوں گی جو ہم نے ابھی تک سوچے نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ ایک ڈفرنٹ قسم کے جابس آئیں گے. لائک آج کل ایک جاب کامن ہو رہی ہے پرامپٹ انجینئرنگ, کہ ہمیں ایک ایسا پرامپٹ انجینئر چاہیے جو اے آئی کو سمجھا سکے کہ ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اور بھی جابس ہوں گی, اور اے آئی کا خالی یوز جو ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہو وہ کیا کہتے ہیں, ہلو, ہاں ہاں, اے آئی کا جو خالی یوز اس میں نہیں ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ یوز کرو, بلکہ اے آئی اس میں بھی ہے کہ اب ٹولس میں اے آئی یوز ہونا شروع ہو گئی ہے. اب آپ کا فوٹو شاپ جو ہے وہ بھی اے آئی کی سپورٹ دے رہا ہے. تو اگر آپ اے آئی میں کچھ سوچ رہے ہو تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی تھنک ہاؤ ٹو میک ایگزسٹنگ ٹولس ایگزسٹنگ سافٹ ویئر اسمارٹ. وہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے. تو فائنل میں جو ہمارا جو ڈبیٹ چل رہا ہوتا ہے موبائل ورسز ویب, تو اگین لائک اے سیڈ آئی فون اور اینڈرائڈ کی جس طرح سے آڈینس ڈفرنٹ ہے, موبائل کی اور ویب کی کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ویب سائٹ چل رہی ہے وہ ایپ پہ بھی بہت پاپولر ہو جائے, بہت سکسیسفل ہو جائے, اور جو ایپ پہ چل رہی ہے وہ ویب سائٹ پہ. اوبر ابھی تک ایپ میں نہیں آیا کیونکہ دیر از نو پوائنٹ آتا ہے, دیر از نو یوز آتا ہے. کیا وہ ویب سائٹ نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں, ایزیلی بنا سکتے ہیں, 2 دن بھی نہیں لگے ان کو اوبر کی ویب سائٹ بنانے میں. لیکن یو ہیو ٹو تھنک اٹ لائک دس. ٹھیک ہے, تو اگر آپ فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہو تو یہ سوچو کہ کراس پلیٹ فارم سپورٹ دینی ہے یا نہیں دینی. یہ سوچو کہ کراس ڈیوائس سے سپورٹ دینی ہے, لائک فولڈیبل پہ آنی چاہیے, ٹیب پہ آنی چاہیے, واچ پہ ہونی چاہیے. پھر سیکیورٹی از کروشل اور لو ڈیٹا از کروشل, کیونکہ زیادہ تر موبائل ایپ 3G 4G پہ چلتی ہیں. تو یو ہیو ٹو تھنک لائک ہاؤ یو کین سیو دا ڈیٹا, اور انگیجمنٹ ریٹینشن مینٹین کرنے کے لیے اینڈ سیکورٹی دوسری بات ہے. اچھا, اس کے بعد فائنلی میک ایپ اسمارٹ. اگر آپ اے آئی نہیں کرو گے تو آپ کی کہانی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو تھینک یو. اور میں ٹاپ میٹ پہ کال بھی کرتا ہوں 1-on-1. اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں مجھ سے وہ ریموٹ کریئر کے, ریموٹ جاب کے حوالے سے ہوتے ہیں. میرا ایک موسٹ پاپولر کال ہے ریموٹ جاب کا, کہ ہاؤ یو کین لینڈ ڈالر پینگ ریموٹ جاب. تو فیل فری ٹو بک اے کال اینڈ اینی کوشچن. تھینک یو فار لسننگ, ریئلی اپریشیٹ. تھینک یو وجاد بھائی فار شیئرنگ یور انسائٹ فل نالج ود اس. اور آڈینس اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ ڈراپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں, تو وجاد بھائی اس کا جواب دے دیں گے. اور اگر ابھی نہیں ہے تو آپ ان کو لنکڈ ان پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. ویب ایپ اور موبائل ایپ وچ ون ٹو چوز ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگوں کو ویب زیادہ اچھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو موبائل زیادہ. دونوں کا اپنا اسکوپ ہے, دونوں کی اپنی جابس ہیں. ویب کی زیادہ ہیں, موبائل کی کم ہیں, اور لیکن دونوں ویری برائٹ کریئرس ہیں. تو ٹرائی بوتھ آف دیم اینڈ سی وچ ون یو لائک. اوکے, ہاؤ ٹو ارن فرام موبائل ایپ ڈیولپمنٹ. فری لانسنگ کر سکتے ہو, اپنی ایپس بنا سکتے ہو, اپنی گیمس بنا سکتے ہو, یا پھر آپ کیا کہتے ہیں فری لانسنگ از اے گڈ کریئر چوائس. اور یا پھر آپ جو ہے وہ ایپ کے ایسٹ سیل کر سکتے ہو. لائک لوگ جو ہے وہ یو آئی بنا رہے ہیں, لوگ ایگزسٹنگ ایپ بنا رہے ہیں, لائک وی پی این بنا دیا یا بک ریڈنگ ایپ بنا دی. اس طرح کی ایپ بنا کے وہ جو ہے نا وہ کوڈ کینین پہ اور اس طرح کی ویب سائٹ پہ سیل کر رہے ہیں. تو یو کین ڈو دیٹ ایز ویل. پاکستان میں مین اسٹیک یا پی ایچ پی استعمال ہوتی ہے. پی ایچ پی پہلے ہو رہی تھی, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جاوا اسکرپٹ اور مین اسٹیک اور یہ سب زیادہ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک دیز آر ویری گڈ آپشن. اسپیشلی جاوا اسکرپٹ ابھی بہت زیادہ اڈاپٹیڈ ہے. تو if you are into web development, you definitely should think about JavaScript. How to get a job at Google as a data analytics. I think first thing جو آپ کو کرنی ہے وہ ہے کہ آپ کو الگورتھم کی پریکٹس کرنی ہے. تو کریکنگ دا کوڈنگ انٹرویو کے نام سے ایک بک ہے, وہ اس میں کوئی 20 چیپٹرس ہیں, 22 چیپٹرس ہیں. میں نے تقریباً 10-11 پڑھ کے میں نے فیس بک کا اور ٹویٹر کا انٹرویو کلیئر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو
आई थिंक यू कैन डू इट। और इसके अलावा बहुत सारी जो है वो अभी वीडियोज और यूट्यूब भरा पड़ा है कि हाउ टू लैंड अ जॉब इन गूगल एंड फेसबुक, उसके हवाले से तो सिस्टम डिजाइनिंग इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप सी एस एस की तरफ सोचो इसको, कि जो लोग सी एस एस में जाते हैं वो 2 साल तक बैठ के तैयारी करते हैं, फिर सी एस की टेस्ट देते हैं। तो गूगल फेसबुक विद लाइक सेम कि आप 6-7 महीने जो है वो लग के अलगोरिथम के ऊपर प्रैक्टिस करो, तैयारी करो, और उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करो, फिर आपका हो जाएगा। So yeah, I think Okay, that's so it. we are running out of time, unfortunately. Yeah. Uh, Thank you, GTG so Live. you, Thank you. again, thank you, Wajad Bhai, for sharing your expertise with us, and it was honor for us that you attend our event as a speaker. So, inshallah, we will see you in any other event. So, uh, Hanif, can you share the details of next speaker? ओके। मेरी स्लाइड अगर आप शेयर कर दें Acha, ये जो folks, स्क्रीन पे। hope you are joining the event. Welcome, Hassan Aman Bhai. थैंक यू सो मच। Folks, we hope that you are truly enjoying every moment of this exceptional event. We encourage you to stay with us until the very end. एंड कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी चैट्स अपने लिंक्डइन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग को जो है वो पीक पर रख सकते हैं। आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं एट योर एंड आप जो है वो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। Now let's move to our next speaker. We are privileged to have an esteemed presence of Ehsan Aman, joining us from thought-provoking tech title ML Entrepreneurs, predicting success with 99.99 inaccuracy. Ehsan Aman is a visionary entrepreneur and a founder of 5000 startup, जो लास्ट टाइम भी हमारे पास एक एज अ स्पीकर आए थे GDG लाइव पाकिस्तान पर। As an advocate for artificial intelligence, Ehsan dedication to pushing the boundaries of technology's advancement is evident in his impactful contribution to this field. Over to Ehsan Bhai, वो कंटिन्यू करते हैं स्टेज पर, और over to you, Ehsan Bhai. Thank you so much, Anil bhai, for this detailed introduction. Uh, my name is Hassan Aman. I'm the founder and CEO of Panchda. If you could share the, okay, perfect. Uh, I'm basically from Gilgit, Pakistan. बट मेरी जो पैदाइश वगैरह सब कराची में हुई है, अगली स्टडीज भी मैंने कराची में कंप्लीट की है, एंड देन जो प्राइमरी जो मैंने अपनी कंप्लीट की जीबी से की है, और अपनी जो मैं ग्रेजुएशन जो मैंने बैचलर्स की है वो कॉमर्स यूनिवर्सिटी से की है, वाह कैंपस से, इन कंप्यूटर साइंस। फ्रॉम दी वेरी अर्ली एज हम लोग प्रोग्रामिंग से कनेक्टेड रहे हैं। although there were जीबी में इंटरनेट पे सारा बड़ा मसला चल रहा था, बट इवन देन वहाँ पे काफी पैशन रहा है कंप्यूटर का थ्रू आउट लॉन्ग। आई बिलीव कंप्यूटर इटसेल्फ इज अ बिग फिनोमेना के क्यूरियोसिटी बहुत क्या कहते हैं इनकलकेट करता है थ्रू आउट यू। एंड एट द एज ऑफ आई बिलीव व्हाट 16 मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, और 2016 में इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, and that was basically uh, a proxy to YouTube. I believe at that time YouTube पाकिस्तान में बैन हो गया था, तो मैंने socialfeeds.com के नाम से मैंने वेबसाइट अप की एट दैट टाइम। PHP पे मैंने कोड किया और सब कुछ, and there were like hundreds and thousands of users joining, like visiting my website, और हर दूसरे हफ्ते वेबसाइट बंद हो जाती थी, मुझे भी याद है, और मुझे सर्वर्स अपग्रेड करने पड़ते थे, एंड अल्टीमेटली पीटीए ने वो वेबसाइट भी बंद कर दी, और वो डोमेन सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। तो लाइक करंटली अगर आप देखें, मैंने सर्च किया, आप सोशल फीड्स डॉट कॉम की नेटवर्क देखें उस डोमेन की itself, तो इट्स लाइक अराउंड $5,000 यूएसडी। सो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें करता गया, और मैं आपके साथ अपनी स्टार्टअप की जर्नी शेयर करूँगा। So there's a reason why
okay. सॉरी, स्टोरी ऑफ 5000 को मेंशन करना लाजमी है। बाय द वे, अब हमारे जो सेशन के जो की नोट्स हैं, दे आर एज फॉलोज, जो हम इन 25 मिनट्स के अंदर बात करेंगे जिनके हवाले से, और आई बिलीव कि हम 25 मिनट से पहले ही सारा कंप्लीट करेंगे। So the very first is the story of Panchada. It's really important to understand the journey from the very beginning to the present time. And second, we'll be talking about the infinite loop. This is quite interesting. आई बिलीव कि जो इन्फिनिट लूप वाला जो टॉपिक है वो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, और जो जो स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसा बंदा जो एंटरप्रेन्योरशिप करवाना चाह रहा है या अपने स्टार्टअप पे वर्क करना चाह रहा है, उनके लिए बहुत ही आइडियल से टॉपिक रहेगा। थर्ड इज एन एम एल एंड ए आई गाइड। अगेन दैट्स गेटिंग स्टार्टेड टू थिंक, एंड इस गाइड के एंड में आपको एटलीस्ट इतना अंदाजा हो जाएगा कि आप यूजिंग ए आई, यूजिंग एम एल, how easy it is to create and launch products, right? So we have two bonus keynotes as well. The very first thing being the solution challenge ideas. I have a couple of ideas जो मैं, if some GDC leads are listening to this stream, तो उनके साथ मैं एक दो आइडिया शेयर, उससे ज़्यादा है, बट ठीक है, दो जो मैंने टॉप पिक किए हैं। एंड एट द एंड we'll have a Q&A session जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। So uh, in 2022, we were fortunate enough to be featured by Google at an international level, or you can say at a global platform or at a global level, uh, जहाँ पे हमने एक ऐसी ऐप बनाई थी, which was the very first mobile-based counterfeit currency detection system, right? And from कि उसके MVP स्टेज से लेके थ्रू आउट जो भी चीजें होती नहीं, दे वर रियली इंटरेस्टिंग, एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद डिफरेंट सिनेरियोज जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं यूजुअली इट हेल्प्स मी टू मेक डिसीजंस, कि जब भी डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं लाइफ में या ओवरऑल बिजनेस में जो भी चीज़ें इसमें, तो मैं उस हवाले से भी आपके साथ बात करूंगा। एंड लास्ट ईयर आई बिलीव हम पे एक शॉर्ट स्टोरी डॉक्यूमेंट्री भी लाइव की गई, which you can view it on YouTube. The Google developers to be uploaded. Okay, so okay, so getting started in 2020. Uh, this is basically, just to give you context, this is the story of 5000 portion. It was this in 2020, I believe, in the month of January, the incident happened. By incident, I mean, a mentally challenged boy was scammed. एक बेचारे स्पेशल बच्चे को 5000 रुपए का चूना लग गया था। So that was the very first time. इससे पहले मैं products पे काम कर चुका हूँ, but they were a complete failure, right? So at this point, I was like searching for something new thing, and this was the time कि मुझे एक ऐसी क्यूरियोसिटी राइज हुई कि मैंने कहा यार इस पे थोड़ा सर्च करना चाहिए। अब आफ्टर लाइक 1 मंथ मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने इसको देखने लगे, अगेन इनिशियल रिसर्च, थोड़ा सा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स की कमी थी, वो सारी चीज़ें, और मैं एवरीथिंग वाज लाइक काइंड ऑफ थ्योरेटिकल एट दिस पॉइंट। In 2021, luckily I became a Google Developer Student Club lead, and when I became lead, I got connected with such an amazing group of people who were like really, really, people who were thinking out of the box, right? उन्होंने I believe काफी इंस्पायर किया। Definitely, I am a kind of a shy type person to some extent, not really, to some extent, but interaction with GDSC leads, it really helped me to basically have a validation of what kind of knowledge I have and how do I need to improve myself. So in September 2021, this is quite interesting. So this was the month where there was this small hackathon by GDSC and Telenor Pakistan, and sorry, uh, and this was the time when I created the very initial MVP, proof of concept. So up until this point, everything was theoretical, right? मैंने कोई इस पर कोई काम नहीं किया था, जस्ट थ्योरी की थी कि यार शायद फेक नोट्स में ये चीज़ें हो सकती हैं, और क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें गलत नहीं है। सो इन द मंथ ऑफ सितंबर मैंने इनिशियल प्रोटोटाइप मैंने बनाया, बट अगेन जैसे मैं आपको बताता रहा कि पिछले भी मैं इस पर बनाता रहा, तो मुझे इतना आइडिया था कि यू नीड टू हैव सम फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके केस को सपोर्ट करने के लिए।
सो हमने प्रॉपर सर्वे किया जो हमने खुद कंडक्ट किया, एंड वी फाउंड आउट दैट 26 आउट ऑफ 36 बिजनेस वर अ विक्टिम ऑफ काउंटरफीट करेंसी। और इस तरह के जितने भी फिगर्स हैं लोकली वो हमने गैदर किए, एंड फिर उसके बाद हम लकली वी वॉन दिस कॉम्पिटिशन, एंड राइट आफ्टर दैट in November 2021 we received this this message that Google wants to feature our story, and this was the time that was really exciting for us, and again personally for me and my whole team. By this point मैं to be very honest मैं अकेले ही काम कर रहा था, but उसके बाद ऐसे ऐसे मैंने अपने साथ राजेश आजमू को जोड़ा मैंने, और फिर हम लोगों ने मिलके मजीद काम किया। सो नेक्स्ट ईयर ऑन फेब लकली हम शॉर्टलिस्ट हुए NIC इस्लामाबाद में, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, एंड वहाँ का जो environment था, I believe incubation center, it helped us a lot to be competitive, right? To keep us in this competitive space. We weren't aware के लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, लीगल साइट्स क्या होते हैं, चीज़ों के बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, आप कोलैबोरेशन कैसे करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी के लिए स्पॉन्सरशिप या आप उसको कैसे क्या कहते हैं उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं, आप किसी वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे निकालते हैं, यूएसपी कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ की। ये वो छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने NIC में लर्न की। एंड अगेन शाउट आउट टू परवेज अब्बासी एंड ईशा मैम, सरसारान और जितने भी दूसरे टीम मेंबर्स हैं, इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। एंड 2022 was the like up like 2022 was the year the 5,000 was on complete hype at NIC। बहुत ज़्यादा हाइप मिली हमें ड्यू टू कि गूगल से हमारी डॉक्यूमेंट्री भी बन रही थी। अब तो रिलीज भी नहीं हुई थी स्टोरी हमारी, बट हाइप इतनी ज़्यादा थी कि एवरीवन न्यू व्हाट 5,000 वाज, एंड इट लिटरली बिकेम अ ब्रांड इंस्टेड ऑफ जस्ट अ नॉर्मल नेम। On May 2022 we received 1.5 million from UBL Bank. This was a big push for us personally, and this amount basically helped us to uh, create more devices and work on the advertisement side. So keep in mind that 5,000 is a combination of both hardware and software, and इन दोनों चीजों से मिलके वो मशीन काम। So the software wasn't an issue, it was basically coded in Android development, but the hardware part was really complex, and to crack के हम कैसे कंपनी के पास जाएंगे और हम कैसे चीज़ों को क्या कहते हैं आगे इसको लाइक मैन्युफैक्चरिंग साइड पे कैसे ले जाएंगे। एंड अगेन ऑल ऑफ अस वर स्टूडेंट्स, हमें किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब एज ऑफ प्रेजेंट अगर बात की जाए तो 5,000 अल्हम्दुलिल्लाह is a really profitable startup right now, and 5,000 is set to launch 2 new products this year, and again इसके अनाउंसमेंट भी हम 5,000 के जो ऑफिशियल पेजेस पे हैं उन पे दे देंगे, and both of the new products are also in the vertical of AI. So 5,000 currency is itself is an AI based application. So this is something that really makes me proud. Recently it has been quite like 2 to 3 months that we have decided to give an amount up to 1 million female entrepreneurs. uh, I honestly believe कि जिस तरह हमें मोटिवेशन मिली जिस तरह गूगल डेवलपर्स से और टेलनोर ने हमें इनिशियल फंड किया जितने भी अमाउंट थी उसमें, बट जो उसका जो मोटिवेशन साइड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, which kind of pushed me to to go further and kind of reach my limits. But again, it's always a surprising scenario for us. And 5,000 recently announced to give up an amount up to 1 million female entrepreneurs. Again, along with 5,000 stakeholders, there are many stakeholders involved. So इसके क्राइटेरिया वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो जल्द ही इसमें सोशल मीडिया पे अनाउंस की जाएंगी। करंटली इंटरनल वर्किंग्स में क्योंकि हम खुद फंड कर रहे हैं फीमेल बेस्ड स्टार्टअप्स को
تاکہ ان کو ہم انیشیل انویٹیشن بھیجیں اس پروگرام کے لیے اور ہم آگے موو فارورڈ کریں. اوکے, سو کچھ لوگوں نے مینشن کیا تھا کہ پرائر ٹو دس سیشن کہ ہم ان کو بتائیں کہ اوور آل ٹیکنالوجی کس پہ بنی ہے. سو یہاں پہ جو میں نے پارٹنرس کے سیکشن ڈالا اس میں I want to give a shout out to some of the institutions like Nation Incubation Center Islamabad, Google Developers Women Club, Google Developers themselves. Okay, and at the end there are like these two technologies that we work on mainly. First is obviously Android Studio. Android Studio کا میں جاؤ کیونکہ میں مینلی اینڈرائڈ ڈیولپر نہیں ہوں, بٹ یہ کہ میں نے ریسنٹلی سیکھ لیا اس ایپ کو بناتے ہوئے. اگین ٹینزر فلو میں ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی ہے. سو پرسنلی آئی ایم ریئلی کمفرٹیبل وتھ دی پائتھن, اور میں نے موسٹ میجورٹی آف میرے پلیٹ فارمس جو لینگویجز پہ میں نے کام کیا ہے. سو اٹ الاؤڈ می ٹو بی ایون مور کریٹیو ایٹ لائک ایٹ سالونگ پرابلمس, رائٹ. سو ایسے چیز نہیں تھا کہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز ہے اور بس اسی کے اراؤنڈ میں سوچنا تھا, نہیں. تو اس میں کافی سارے ہم ایکسپیریمنٹس کیے. سو ایون ناؤ یہ تو دو مین گوگل ٹیکنالوجیز ہیں. ان کے علاوہ ہم نے AWS فرسٹ ہم نے ہیروکو پہ لانچ کیا, ابھی ہم اس کو AWS پہ شفٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین بیک اینڈ سارا پائتھن پہ بنا ہوا ہے, اور ٹینزر فلو اور اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں ہم کیا. اینڈ اگین وی آر تھنکنگ آف شفٹنگ ٹورڈز فلٹر ایز ویل, تاکہ ہم بہت iOS اور اس طرف ہم جائیں. Okay, so this slide is really kind of close to my heart because these are the people who actually helped me کیا کہتے ہیں understand the whole ecosystem at the very first place, right? Dilshad Mano, یہ she is extremely genius person. Genius تو خیر سب نہیں ہے, but initially Dilshad Bano نے سب کچھ میپ آؤٹ کیا تھا. یہ چیزیں ہوں گی, آپ کو ریگولیشنز اور ریگولیٹری پالیسیز کیسے مائنڈ میں رکھنا ہے, آپ نے کس سوال کا کیسے جواب دینا ہے. تو یہ سب چیزیں تھیں نا, یہ Dilshad Bano نے انیشیلی مجھے بتا دی, اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ جتنے بھی کولیبوریشن مجھے الاؤ کی وہ مجھے کیا. اگین حفظہ منور اور حذیفہ حبیب, both of them I don't think کہ ایک تو پھر وہی بات ہے کہ اگر حدیث کی تعریف کرنے لگ جائے تو بندہ بھی یہاں پہ یہ 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. بٹ یہ کہ حفظہ منور اینڈ حذیفہ حبیب both of them were really being kind towards me. Again out of even their job کے they've been helping me throughout, even though کہ میں اب GDS لیگ نہیں رہا, وہ سب چیزیں پہلے ہو چکی ہیں. But even to this day I get in touch with both of them, and ہمیں ہوٹل ریسٹورینٹ ایونٹس میں انوائٹ کیا جاتا ہے, اور ہم کنیکٹ کرتے ہیں. سرساران and Professor Basi, definitely both of them would help me understand the business side of a startup or the business side of the whole ecosystem, right? And جتنے بھی بہت سارے سینیریوز ہوئے, انفارچونیٹلی 25 منٹ میں بتا نہیں سکتا, بٹ ایسے سینیریوز تھے جنہوں میں کہ پرویز عباسی, سرساران اور حفظہ نے اور کافی ہیلپ آؤٹ کی. بہت کمپلیکس سچویشنس تھی جن سے نکلنے میں بھی مدد کی, اور گائیڈ کیا کہ فیوچر میں کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اور اس پہ پھر میں نے لرننگ کی. اینڈ ٹو دس ڈے مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا, فارچونیٹلی. Okay, so moving towards the next topic, the infinite loop. I know کہ صرف ایک ڈائگرام بنا ہوا ہے, there is no much context to it, but I'm about to explain what's happening right now. So سنیں کہ جنگل میں اس میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ایک سرکل آف ڈیتھ کا کانسیپٹ آتا ہے, رائٹ. اور یہ نا بیسکلی اینٹس میں جو وائلڈ اینٹس ہوتی ہیں ان میں یہ چیز ہوتا ہے. وہ ہوتا یہ کہ جب ایک اینٹ راستہ بتاتے ہوئے سرٹن لائک پرفیوم یا سرٹن اسمیل رکھتے ہوئے ایک ایکسپلور کرتی ہوئی چوٹی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کوئی پرٹیکولر آبسٹیکل ہے اور وہاں سے چونٹی گھومتے ہوئے دوبارہ اس پہ آ جائے, رائٹ, تو وہ ایک ڈیتھ آف سرکل آف ڈیتھ بن جاتا ہے. اور پیچھے جتنی بھی ہزار لاکھوں چونٹیاں ہیں وہ بار بار اسی ایک چیز میں گھومتے مر جاتی ہیں, ان کو اور بھی پاس نہیں ملتا. انفارچونیٹلی یہی سیم چیز ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا.
کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. سوری. یونیورسٹیز میں آتے ہیں, دے گیٹ اوور ویلڈ وتھ سو مچ انفارمیشن. اینڈ اگین جس طرح کی آج کل آئی ٹی کی دنیا آگے جا رہی ہے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے لوگ. اور نیوز جس طرح کی آتی ہے کہ اب تو اے آئی یہ جاب لے جائے گا, وہ جاب لے جائے گا, اور تو لوگ کہ اسٹوڈنٹس پہلے ہی سے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کورسز کی طرف آنے لگتے ہیں. کہ ایک کورس پڑھیں گے, دوسرا کورس پڑھیں گے آن لائن کورس میں, اور پھر بس یہی ایک سرکل چلتا رہے گا اس پہ. اب مسئلہ یہ کہ نا یہ سرکل کبھی اینڈ نہیں ہوتا. فرام ویری فرسٹ سیمسٹر ٹو 8th سیمسٹر وہ یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے سیکھا کیا ہے الٹیمیٹلی. سو اس لوپ کو بیسکلی ہمیں بریک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک انفینٹ لوپ کا بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اچھا, اب اس کو بریک کیسے کریں گے اس لوپ کو؟ سو دیر آر 3 سمپل اسٹیپ. اسٹیپ نمبر 1, ٹیک انفارمیشن. آپ نے کوئی چیز سیکھی, کوئی چھوٹا سا کانسیپٹ سیکھا آپ نے, ٹرائی ٹو ایبزارب اٹ. سیکنڈ, برین اسٹارم آئیڈیاز. رائٹ, اس پہ آپ چیزیں تھوڑی سی برین اسٹارم کریں کہ یار اگر یہ چیز سیکھی ہے تو یہ پرٹیکولر چیز کس پروڈکٹ پہ استعمال کی جا سکتی ہے, یا کوئی فنکشن اس کا بن سکتا ہے, یا تو پورا ایک پروڈکٹ اسی کانسیپٹ کے گرد ہم بنا سکتے ہیں. رائٹ, اس طرح کے چھوٹے موٹے آئیڈیاز آپ برین اسٹارم کریں. تھرڈ, ٹرائی ٹو کریٹ اے پی او سی اور ایم بی پی. بائی پی او سی اٹ مینس پروف آف کانسیپٹ, بائی ایم بی پی اٹ مینس منیمم وائبل پروڈکٹ. رائٹ, یعنی کہ آپ اس کو نا ایک شکل دینے کی کوشش کریں. جیسے کہ اگر آپ نے پی ایچ پی اور ایچ ٹی ایم ایل سیکھ لیا, تو ٹرائی ٹو کریٹ لاگ انس, try to create blogging websites, complex logics add کریں with the little information that you have absorbed. اس طرح آپ اپنے آپ کو نا آگے بڑھائیں. اب کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ ویٹ کریں کہ میں پورا پی ایچ پی سیکھوں اینڈ دین میں ایک چیز بناؤں, تب تک اٹس لائک ٹو لیٹ, آپ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. یہ آپ اگر آپ کیا کہتے ہیں ٹیکنیک ہے, یہ میتھڈالوجی آپ یوز کریں گے, وچ آئی یوز پرسنلی. جب بھی میں کوئی چیز سیکھتا ہوں تو اس میں ڈائریکٹ ایکشن لینے کی کوشش کرتا ہوں. So I believe it's going to help you a lot of time. Again, the failure is there. It's quite evident کہ وہ failure ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ failure نہیں ہوگا. But what I can guarantee is کہ آپ کو اپنا جو kick جو ہے نا, آپ کو آپ کا جو چھکا ہے وہ بھی اسی طرح سے ملے گا. جب تک آپ ٹرائی نہیں کریں گے certain ideas, certain techniques, آپ کو کچھ بھی اس پہ آؤٹ کم نہیں مل سکتا. Okay. This is quite simple as well. This is our getting started guide kind of slide, and यहाँ पे आप 2-3 चीजें देख रहे हैं which majority of you may or may not be aware of. Open AI definitely it's been news or a phenomenon, you can say. Google Vertex AI and part और जितने भी Google Cloud में जो features आने वाले हैं, future products. And the third, Viro. I believe Viro के बारे में लोग इतने ज़्यादा aware नहीं होंगे, but it's a Pakistani based startup which is working like in parallel with like open AI type of stuff on images. So I've recently met them at the Things App event in Lahore. Amazing people. So look, before I prefer you something, I would just want to say, okay, I'm not being paid or I'm not being biased or anything, but it's my own personal view. Okay, if you are someone who wants to create product or कोई FYP है जो बनाना चाह रहा है, what I would prefer currently as of this time is definitely open AI, right? And the reason being there are well documented APIs, right? And the speed at which they process, right? And the simplistic or the simplicity that they offer, right? मैं आपको एक छोटा सा मैं स्मॉल डेमो में आपको मैं दिखा देता हूँ इनकी API की. तो अगर आप इनके डॉक्यूमेंटेशन देखिए इमेज जनरेशन पे, तो इमेजिन कि आप एक मोबाइल ऐप बनाना चाह रहे हैं जिसपे आप क्या कहते हैं प्रॉम्प्ट के जरिए इमेजेस जनरेट करना चाह रहे हैं. तो instead of you diving into the whole image processing stuff, या 10 APIs यूज करें पहले तस्वीरों से क्लियर हो, ये हो खाना, वो सब चीज़ें ये लोग मैनेज कर रहे हैं, राइट? एंड दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. सो इमेजिन लाइक यू यूज दिस पाइथन कोड एंड आप एक बैक एंड सर्वर सेटअप करें. ठीक है, बैक एंड सर्वर सेटअप करने के बाद आप फ्रंट एंड में यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करें. ठीक है, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, दैट्स इट. सेकंड, आप इमेजिन करेंगे जो अगर आप एडोबी फायरफ्लाई का जो ऐप है, जो ऑनलाइन एडिटर है,
اس کو آپ دیکھیں تو سیم وہی چیز آپ میمک کر سکتے ہیں. آپ اپنے ٹولز بنا سکتے ہیں, پرٹیکولر ٹولز بنا سکتے ہیں. سو آپ امیج پرووائڈ کریں, امیج کے اوپر ماسکنگ کا آپشن دیں, اس ماسک دونوں تصویر دونوں پکچرس کو آپ اس اے پی آئی میں دیں. اس اے پی آئی میں دینے کے بعد یوزر سے آپ پرومپٹ بھی لیں, اینڈ دین آپ کو یہ ایز اے رسپانس امیج جنریٹ ہو کے آ جائے گا, جس کو یو آر ایل کے ذریعے آپ لوڈ کر سکتے ہیں آن اے یوزر. سو اٹس بین ایکسٹریملی میڈ ایزی. آپ کو کوئی کمپلیکس کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جو تھاؤزینڈ اسٹیپ ہوتے تھے, آپ کو ماڈل کا یہ کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی. اسپیسیفکلی اوپن اے آئی انہوں نے جس لیول کے کمپیٹیبلٹی کا جو ایک فیکٹر لایا ہے کہ آپ میجورٹی لائک مور دین 95% یوزرس کو آپ ویسے ہی اپنی ایپ آفر کر سکتے ہیں. جبکہ یہ فلائٹ یا ٹینزر فلو کے جو انیشیل ماڈلس تھے وہ بہت ہی کم یا نیو اینڈ اسمارٹ فون سے کرتے ہیں بیکاز آف دیئر پروسیسنگ کیپیبلٹی, رائٹ. تو یہ وہ چیزیں تمام کمپلیٹلی ایلیمینیٹ ہو گئی ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اب آپ کے پاس اسپیچ کے چیزیں آ رہی ہیں, آپ کے پاس امیج کی آ رہی ہیں. امیج کے آپ کے پاس اتنے زیادہ ایڈیٹنگ ٹولز آ گئے ہیں مارکیٹ میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ گوگل میں ٹائپ کریں اوپن اے پی آئی ڈاکومنٹیشن, تب آپ اس ڈاکومنٹ پہ آئیں گے. کوائٹ سمپل, ایزی ٹو یوز. اور آپ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ اس کو فلٹر یا اینڈرائڈ اسٹوڈیو میں ویسی کمانڈ حاصل ہے, وہ تو ود ان اے ڈے ایک ایپ اس کو لانچ کر سکتے ہیں ایزیلی. سو دس از کوائٹ what I was trying to convey کہ آپ جتنے زیادہ پروڈکٹس مارکیٹ میں لا سکتے ہیں ایٹ دس مومنٹ آپ لائیں, کیونکہ دیر از دس اسمال ونڈو کہ یہ افیکٹ کامیاب ہوگا. جب ایک ونڈو کلوز ہو جائے گی نا, اس کے بعد آپ کو مارکیٹ میں ویسے ہی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ آپ یوز نہیں کریں گے. تو اپنا نام اپنا برانڈ بنانے کے لیے نا کہ یہ ونڈو اوپن ہے آپ کے لیے, آپ اس کو یوز کریں اینڈ دین ایوریتھنگ ول ورک ان یور فیور. پرسنل ایکسپیرینس, میرا پرسنل ویو ہے کہ آئی بلیو پارٹ تھوڑا سا اور امپروو ہو سکتا ہے. آئی بلیو بٹ میں اپنے پروڈکٹس ایٹ لیسٹ کرنٹلی یوز نہیں کرتا. As far as Viro is concerned, I believe they are Pakistani-based startup, and they are the very first one. I would really, suggest you guys to support them. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی ٹیم ایکسٹریملی ٹیکنیکل اینڈ ہائیلی کہ کیا کہتے ہیں ٹیلنٹڈ ٹیم ہے, اور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک طرح سے ٹیلنٹ کی منوپلی ہے, رائٹ. سو دے ہیو اے ٹیلنٹڈ ٹیم آن بورڈ ود دیم, اینڈ that's it. Okay, so solution challenge ideas. Unfortunately last year ہم نے دیکھا کہ سولوشن چیلنج میں گوگل ڈیولپر سے پاکستان کا کوئی ایک بھی آئیڈیا سلیکٹ نہیں ہوا. 50 آئیڈیاز کا کسی 100-200 میں بھی پاکستان کا ایک آئیڈیا سلیکٹ نہیں ہوا, which was quite surprising and kind of disheartening as well. کہ ایوری ایئر کہ ہمارے کوئی نہ کوئی آئیڈیا 50 میں رہا کرتے تھے, اور I believe یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ پاکستان بالکل اس لسٹ میں آئے نہیں 100-200 تک. So these are two challenges or two ideas which I think کہ اس سے زیادہ آئیڈیاز ہیں, but again just to make this slide simple and work to finish this session under 25 minutes. منٹ دو اس میں سے کیا کہتے ہیں پک کیے. دی ویری فرسٹ بینگ کہ آپ سیٹلائٹ امیج بیسڈ کوئی سولوشن سوچیں. کرنٹلی آپ کے پاس سیٹلائٹ امیجنگ آپ کے پاس اوپن سورس میں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے. گوگل کے اپنے اتنے سارے پروڈکٹس ہیں جو آپ کو سیٹلائٹ امیجز پرووائڈ کرتے ہیں. میں نام لکھنا بھول گیا, بٹ 2-3 کے پروڈکٹس ہیں جو کہ لیے آپ کو ایکسیس دے رہے ہوتے ہیں. ون کلیور سولوشن بینگ کہ آپ ایک ایسے آئیڈیا پہ کام کر سکتے ہیں جو کہ ایک سرور پہ لائیو ہے اینڈ اٹس پنگنگ دا گوگل میپس, رائٹ. گوگل میپس میں آپ امیج پروسیسنگ کے ذریعے سے پرٹیکولر ایریاز کا آپ ٹریفک آپ چیک کریں, ٹھیک ہے. تو آئی بلیو کہ یہ جو سولوشن ہے کافی کیا کہتے ہیں ورک کر سکتا ہے. سو امیجن این ایپ جو کہ اسلام آباد کے ٹریفک نوٹیفکیشن دے رہا ہو, ٹریفک اپڈیٹس دے رہا ہو سرٹن اب ریجنس کے لیے, سرٹن ایریاز کے لیے. تو اس میں آپ ایپ میں اس کی کرنٹ جتنے بھی ڈیلی اس کا جو روٹ ہے
आप वो देखें, देन उस बेस पे उसको सजेशन दें कि रास्ता बंद है, इस पे इतना रश है, फलाना है, ढिमकाना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इन पाकिस्तानी मार्केट लोग बहुत कम रश के लिए गूगल मैप्स का यूज़ कर होते हैं, जस्ट फॉर मैक्सिमम गाइडेंस ओनली। सेकंड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये इस फील्ड को ना रिसेंटली गूगल आयो ने खुद बड़ा पुश किया है, क्योंकि रेटिनोपैथी जिस प्रोडक्ट पे मैंने खुद पहले काम कर चुका हूँ, और समर ऑफ कोड में मैंने 3 प्रोडक्ट पे भी काम किया उस पर पैथोलॉजी से रिलेटेड, कि देर वॉज दिस आइसोलेटेड मार्केट फॉर मेडिकल, राइट, और फॉर सम रीजन मेडिकल में एआई को कभी भी इंकलकेट नहीं किया गया। बट जब रेटिनोपैथी से रिलेटेड गूगल ने अपना एमएल मॉडल अनाउंस किया, it kind of opened a path or opened the possibility for startups as well, right? So it would be best if startups right now use the the apps or the things that are available online, and उस चीज को यूज करते हुए वो कोशिश करें कि जैसे कि कैगल से आप मेडिकल इमेजिंग की तस्वीरें लेते हैं, देन आप कोई सर्जरी से उसका कोई ऐप वो करो, आप ट्रेन कर दें, so I think that would be more than enough to create a really brilliant idea that could get shortlisted or even win the top 3 position as well. तो यही सबसे बेस्ट चीज है जो आप इसमें कर सकते हैं। अब इस अदर देन दिस देयर आर इवन मोर आइडियाज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अगेन उसमें फिर आपको एक अलग से डिस्कशन करनी पड़ेगी या आपको अलग से रीच आउट करना पड़ेगा। ओके, सो आई बिलीव क्या इट वुड बी बेस्ट अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी आइडिया और रिगार्डिंग एनीथिंग बिजनेस वाइज, आइडिया वाइज, एनीथिंग, यानी कि आपको कोई हेल्प चाहिए, तो यू मे रीच आउट टू मी ऑन दीज क्या कहते हैं on this platform. And if there are any questions, please do ask them quickly before I run out of English. Thank you. Thank you so much. Uh, over to you, Hanif. Thank you एहसन भाई फॉर सच अ वंडरफुल टॉक। अगर ऑडियंस में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। Okay, so I think that there's this one question. Yes, I have done already down the point of that app. At the start, the app asked me location permission and call permissions. Why? After the next thing asked me for mobile phone number. Why? Okay, so okay, there were a couple of things. क्या कहते हैं मोहम्मद काशिफ, सो इट बीइंग द वेरी फर्स्ट ऐप, हमने ना इसके काफ़ी सारे यूज केसेस निकाले थे विच वर इंटरनल, राइट। सो इसके साथ साथ हमारे 2-3 और प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि 5000 क्या कहते हैं करियाना स्टोर से रिलेटेड ही हमारे कुछ सब प्रोडक्ट्स थे जिनको हम पुश करना चाहते, प्रमोट करना चाहते, तो उसका जो मैक्सिमम डेटा था वो हम यूजर से गेट करना चाहते। फॉर इंस्टेंस जो लोकेशन थी, मोबाइल फ़ोन नंबर था, एंड देन उसके बाद आई थिंक लोकेशन भी था। हमने अभी कॉन्टेक्ट्स भी डाला था, बाद में हमने कॉन्टेक्ट्स रिमूव भी करते हैं, मतलब हमें कॉन्टेक्ट्स नहीं चाहिए, हम क्यों कॉन्टेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये काफ़ी फिल्टर्ड प्रोसेस था कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम नैरो डाउन किया, हमने इसको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन नंबर पर, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ। सेकंड ये कि देयर जो मेन रीज़न थी इन सब चीज़ों की, वो ये थी कि देयर इज़न्ट अ डेटाबेस और डेटा सेट फॉर काउंटरफीट करेंसी, राइट। अनफॉर्चुनेटली विद इन पाकिस्तान अगर आप बात करें तो आपके पास एफआईए में इवन स्टेट बैंक के पास भी एक्यूरेट डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस कि अगर आपके पास कोई वैल्यू ऑफ रेसिपी है और आप बैंक में देना चाहें, अगर रिपोर्ट भी करना चाहें, तो वो एक प्रॉपर केस बन जाता है। तो बंदा कहे कि यार मैं इधर उसको केस में मैं कोर्ट में चक्कर लगाने के बजाय मैं इसको फाड़ी क्यों ना दूँ। अब जब वो चीज़ अंदर जाएगी ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं होगी, तो उसका डेटा सेट कैसे इकट्ठा होगा, राइट। आपके पास लोकेशन वाइज डेटा नहीं कि काउंटरफीट करेंसी कौन से इलाके में ज़्यादा सर्कुलेट करती है। So this was mainly the reason why we wanted all this information. And I believe the app was kind of down right now, so हम basically उसको AWS पे shift कर, so it's going to be up in 2 or 3-4 days. So yeah.
Thank you, Asan. Thank you, Asan, for your time, for being with us today and generously sharing your expertise. और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कभी सेशन हुआ तो उसमें मिलते हैं. Thank you for your Thank time. you. Thanks so Okay. much. Over to you, Farhan, for the next speaker. Okay, so Lady Life Pakistan family, it's time to introduce Suhail, and he will be shedding light on the topic of cloud security and managed services on cloud. Muhammad Suhail is not only a 2x GCP certified, but also hold the prestigious title of Pakistan first GCP security expert. His expertise in cloud security and managed services unparalleled, and we are honored to have him share his knowledge with us. Let's give him a warm welcome as he takes the stage. Uh, Thank you, Suhail? Farhan. Thank you, Farhan. Yeah. Yeah, I Oh, can hear you. Am I okay. audible? Yes. All right. So thank you so much, the GDG community, for having me here. And I was seeing so many like wonderful comments, like how people are so interested in learning things, and especially a very good session, Essen, before me and Vajad bhai. So yeah, I'm gonna relate with the things that these guys explained. So like it will make more sense, like how cloud security basically plays a very good role in every other thing, and especially when Essen mentioned that they will be migrating from one cloud to another, I'm gonna give you proper reasoning like why, like some businesses do that, right? So I'm gonna start, inshallah. So let's begin with the topic here. टॉपिक का नाम बेसिकली जैसे कि यू कैन सी इट्स द क्लाउड द सिक्योरिटी एंड मैनेज सर्विसेज, राइट? एंड आई एम गोना एक्सप्लेन मोर, बट बिफोर दैट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी. सो मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है, एंड एज यू कैन सी आई वर्क at DigitalOcean as a team lead infrastructure and engineering, and I am 2x certified, Google certified, right? So I have done certification in Google Cloud Professional Cloud Architect, right? So मैं एक प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, एक पाकिस्तान का फर्स्ट GCP सर्टिफाइड सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ, एंड मुझे ये अभी टाइटल जनवरी में मिला इस साल के. एंड अभी अगर अभी की बात करूँ तो आई एम एनरोल्ड इन दिस सर्टिफिकेशन विच इज़ ऑल्सो विद GCP, and it's called Google Cloud Certified Data Engineer, which basically focus more on this topic, which is about data engineering, warehouses, and data analytics, right? So I'm gonna give you a journey of mine, like how I got into these things, so the guys who are watching this can relate more, like based on where they are, right? So so just like all of us, I started as a software engineer in companies. Like I was first joined as a stack developer in a company back in 2018 or 2019 when I was an undergrad in this university called Sir Syed University. So I started as a stack developer where I was developing applications using React, Node.js, and MongoDB Express, like Expresses with Node.js, right? And when I saw, like I was working with my team manager, जो कि Jenkins पे और Kubernetes पे बहुत heavily काम करते रहे, because the architecture I was using was microservice architecture, right? तो microservice architecture अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ. It's about like आप अपनी application, जो कि एक बड़ी application है, उसको छोटे छोटे chunks में तोड़ देते हैं. Let's say for example पेमेंट की एक अलग माइक्रो सर्विस, एंड लाइक पोस्ट की एक अलग माइक्रो सर्विस, कमेंट की एक अलग माइक्रो सर्विस, प्रोफाइल व्यू की प्रोफाइल देखने के लिए जो फेच डेटा करने की जो है वो एक अलग माइक्रो सर्विस है. सो एवरीथिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विस, और वो इजी रहता है व्हेन यू आर डिप्लॉइंग समथिंग, जैसे कि कोई फीचर डिप्लॉय करने हैं और कुछ चीज़ चेंज करनी है इन समथिंग, और लेट्स से फॉर एग्जांपल लाइक अगर कोई एक सर्विस डिपेंडेंट है ऑन अदर, तो उस पर फ़र्क नहीं आता इतना ज़्यादा. तो इट्स अ होल different concept, but summary is ke microservice, when I tried using microservice, so it basically opened a new paradigm for me, which was about cloud computing, like how you can basically containerize application using Docker and Kubernetes, and like you can automate the whole process because it's very time consuming, right? So वो पूरा एक Jenkins के थ्रू कैसे हम पुश करते थे टू क्लाउड, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था फॉर मी, राइट? So I have been like I was developing for a while. तो
So I got interested into this thing, which was new thing for me, right? And as you know, and every software engineer basically is entitled with this thing that you cannot stop learning about new things. तो लर्निंग आपको हमेशा जारी रखनी है. So I started learning that. Then in my next job, I was developing applications in Google Cloud using cloud functions, जो कि एक event driven architecture था, and we never had any server, like कोई backend नहीं था जिसमें we just had cloud functions and they were reacting on the events that were happening on Cloud Firestore. So it was a very new concept for me and it was really really interested. So I worked on this technology for, you can say, 1.5 year with Angular on the top. So it was really interesting for me. So I mean, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा interest develop हुआ for cloud, right? And then I learned about this. I did some courses. I learned like so many things about cloud, like what are compute services, what are managed services. And when I noticed this thing, I realized like I was doing everything wrong, because जो जो चीज़ें मैं manually कर रहा हूँ, it's already a service on cloud, right? I don't have to like, deploy Docker on like a VM or something like that. तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी. I had all the services that I needed on these big cloud platforms like DigitalOcean, Google Cloud, AWS, Microsoft Azure. So this was the game. So I started working at this company in the US. It's called Royal Cyber, where we were Google Cloud partnered, right? So we were working with the Google Cloud team and Google Cloud के projects पे काम किया हमने, and like I worked on big projects where I got to know about like how enterprise deals with things and उनके लिए time कितना ज़्यादा ज़रूरी है, and like बहुत important था उनके लिए कि हम अच्छे अच्छे security compliances meet करें, right? तो सिक्योरिटी तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कि लैक ऑफ सिक्योरिटी वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. सिक्योरिटी हर हाल में लाजमी थी, बिकॉज वी हैड यूजर्स डेटा, we had some other sensitive information. So whether data is at rest or in transit, we had to protect data at like any cost. So data ki protection was our big priority. And then after that, we had to focus more on the infrastructure, like how we can reduce the cost. So my JD, मेरी जो job description थी, was like became more about like how I can make application in smarter way, where I can make application which is highly available, like कोई भी कहीं भी globe के अंदर, अर्थ के अंदर कहीं से भी access कर सकता है, right? Highly available. And low latent means के कोई latency ना हो. Like let's say for example, if you posted something, it shouldn't be late, right? Like you should have immediate responses. Then highly secure, like security का कोई reason ही नहीं होनी चाहिए कि उस पर security नहीं है. And obviously cheaper. तो we had to use those technologies जो कि हमारे infrastructure या product को बहुत cheaper भी बनाती है, besides the fact कि हमारे पास वो सारी चीज़ें भी, जैसे highly available होना, latency कम होना, secure होना, उसके बावजूद भी we need to like make our applications cheaper. Okay, so this was the goal, and I worked on this, and I had really good exposure with technologies. बहुत अच्छी अच्छी technologies पे काम करने का मौका मिला. And after that, I joined this company, which is also my dream company, which is a very well-known cloud company called DigitalOcean, which helps like people and SMBs, small businesses, with their workloads, and it's very very cheaper. So for example, if you want to deploy your applications on Kubernetes or virtual machines, or if you want to use any storage for data lake, or just to store images or videos, or any binary data, right? You can use storage, just like we have S3 on AWS and cloud storage on GCP. So they have that, they have function as a service and many more, right? So I'm working in this company, and I'm enjoying every day since I joined. So yeah, so that's my journey till now, and I'm gonna proceed further with the next slide, which is about cloud and digital modernization, right? So, for example, let's begin with what's cloud, right? Just for a quick introduction about cloud. So, I mean, if I put like simple words here, cloud is nothing, just someone else's computer which you rent. मतलब एक computer है जिसको आप rent करते हो just to run your workload. So as Wajahat bhai explained that he belongs to a generation जिसने पुराना एक era भी देखा और एक नया era भी देखा about technology.
तो उसी की अगर मैं एग्जांपल यहाँ दूँ तो पहले अगर किसी ने देखा हो कि कोई अगर वेबसाइट होस्ट करना चाहता था तो दे हैड टू सेट अप देयर ओन सर्वर्स इन लाइक जिसको हम ऑन प्रेम सर्वर्स भी कहते हैं. लाइक दे हैड टू बाय हार्डवेयर्स, दे हैव टू बाय whole infrastructure for them just to run a website or a web application that they have. So imagine this thing: you want to host an application, right, or a website, which is a simple e-commerce application, और आप एक पूरा सर्वर और हार्डवेयर बाय करते हैं just for that. So आप उसको एक रूम में रखते हैं, then there you have to manage the electricity, you have to manage the cooling of that system because these systems get really hot. तो उसको आपको उसकी कूलिंग का भी ख्याल रखना है, आपको हर चीज़ उसकी मैनेज करनी है. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ख़राब हो जाए तो उसको भी आपने सही करना है, उसको बचाना है आपने फ्रॉम डस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, ताकि वो इफेक्ट ना हो. बिकॉज अगर इफेक्ट हो गया तो आपके एप्लीकेशन में डाउन टाइम आ जाएगा एंड योर कस्टमर्स मे नॉट बी एबल टू एक्सेस इट और बाय थिंग्स व्हेन इट्स लोड. और ऑब्वियसली लेट्स सी दिस फैक्ट कि आपका जो सर्वर है वो सूटेड है फॉर लेट्स से 80 कस्टमर्स और 100 कस्टमर्स. बट व्हाट इफ आपकी कोई ब्लैक फ्राइडे डील है एंड यू गेट customer surge of 200, 300 till 1000. So what you will do? Will you lose that sales, or like what will you do? So I mean it's not possible physically, and the only way it's possible कि आप उस हार्डवेयर में और हार्डवेयर इंक्रीज करें. ठीक है, आप और रिसोर्सेज ऐड करें और सीपीयू वाले हार्डवेयर और मेमोरी वाले हार्डवेयर ताकि वो लोड बर्दाश्त कर सके उतना. सो ये बहुत मुश्किल था उस ज़माने में, एंड पीपल डिड दैट, दे डिड व्हाट दे कुड. But in the cloud, it's just very easy. Like you can just run the infrastructure, उनकी वर्चुअल मशीन्स, उनके नेटवर्क्स, उनके इंटरनेट, उनकी पेटाबाइट स्केलेबिलिटी, हमें कुछ डील नहीं करना. वी कैन जस्ट होस्ट आवर एप्लीकेशन एंड इट विल बी लाइव एंड दे विल मैनेज इट, और समटाइम वी विल मैनेज इट. इट डिपेंड्स कि वो मैनेज सर्विस है या नहीं है. सो यूजुअली द सर्विसेज like compute services like EC2 and compute engine from Google and Droplets, sometimes they are not completely managed. Like there is a layer of management from the company like Google and DigitalOcean, but you gotta update it timely. You should have maintenance windows, you should have like a routine of cleaning things and all. So I would say like it's very easy in this era, जहाँ पे हम we can rent an VM or a virtual machine and we can do things that we want to do, right? So it has become really easy. And when I say digital modernization, so this is the digital modernization where we were using these physical hardwares on-prem, and now we are going back to cloud now. So this is what we call digital modernization. All right. So I'm gonna share my next slide, which is about cloud security, right? So okay, so in the previous years, we just noticed that so many people are coming back from on-prem to obviously cloud, right? They know this thing like Kubernetes. They can run Kubernetes, they can run virtual machines, they can run application as a service, they can run containers in container native technologies and load balancers and all these things. But and the question is, how do they protect data? Because let's say, for example, it's in physical state, you can verify things like networks. You can whitelist IPs. Like I just want these IPs to hit our system, right? And we just want these physical hardware IPs should basically react with other services in an egress format, right? So we can give them IPs so they can whitelist it, right, to reduce the I would say vulnerabilities on our client and partner system. So how would we do it in cloud, where you get new VMs when it scale up and scale down? So you get new IPs whenever you scale up and scale down, right? And obviously with that, you are using developers, you are adding developers in your cloud environment, right? So for example, आप नए नए लोग आपके साथ डेवलपर हैं, नए नए लोग आपके साथ प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो कि उस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, एंड ऑन द सेम टाइम आपके जो वर्चुअल मशीन है उसमें क्लाइंट के भी एप्लीकेशन चल रही हैं, राइट? सो जस्ट इमेजिन दैट यू हैव दिस कंपनी called, like for example, let's have this case study of a gaming application or a banking application, right? So imagine banking data on a cloud, right? So you have developers जिनको आप नहीं चाहते कि वो आपके क्लाइंट का फाइनेंशियल डेटा देखें, राइट? एंड ऑब्वियसली ऑन द सेम टाइम आप चाहते हैं कि क्लाइंट अपना फाइनेंशियल डेटा देख सकें, किसी और का फाइनेंशियल डेटा ना देख सकें, राइट?
And on this, and the same side, you don't want product managers to see things that are restricted to them. For example, in our case, we don't want managers to see the code, right, that developer has written. And on the same time, we don't want developers to have access to delete virtual machines. हम नहीं चाहते कि developers जो हैं वो virtual machines delete कर सकें, ठीक है. Even I don't want कि मैं जो कंपनी का मालिक हूँ, जो एक बैंकिंग सर्विस को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर हूँ जो कि उनको प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड माइग्रेशन, जो उनका क्लाउड पे डेटा ला रहा है. एंड आई डोंट वांट कि उनका जो क्लाउड का डेटा है वो मैं भी डिलीट कर सकूँ, राइट, बिकॉज ये बिल्कुल सही नहीं है कि मैं किसी का डेटा डिलीट कर सकूँ. तो इवन आई डोंट वांट टू गिव माई सेल्फ that kind of access. So that's where cloud security comes. And also there's one more thing, I don't want specific IPs to hit my system, right, because it's banking data. I just want my customers, the bank's customer, to hit their respective data. So how would we do that? That's where cloud security comes, which basically gives us tools like IAM, which is identity access management. Identity access management basically lets us give granular accesses to people. जैसे कि for example मैं एक owner हूँ, I don't want I don't want to have this access of deleting bankers data. तो मैं अपने आप को एक ऐसी परमिशन दूंगा जो कि खाली वही रिस्ट्रिक्टेड परमिशन होंगी जो टास्क मैंने परफॉर्म करना है. दैट्स इट, ठीक है. And same goes for the customers of bank. They should only be able to see their own data, okay. And obviously same goes for the bank owners, क्योंकि जो customers है उनकी भी अपनी privacy है, तो even bank owners cannot see their data, right, obviously the sensitive data about their accounts and their finances and their statements and all these things. So even bank owner would not have that kind of permission. And same goes for developers accesses will be only limited to the code they write and the code they deploy only on specific occasions. So they cannot interfere in anything, obviously with the banker's data or anything like that. Same goes for product managers. Product managers should not be able to access the codes that developer has written, because the only job of there has to be to manage क्या feature हमें release करने, क्या feature हमें release नहीं करने, and all these things. It's just an example. So you get the idea. This is what cloud security. And obviously you get tools like security firewalls, which you basically like security firewalls. सिक्योरिटी फायरवॉल्स मीन्स कि आप क्या क्या चीज़ें अलाउ करना चाहते हैं जो आपके सिस्टम से बाहर जाते हैं, सिस्टम से अंदर आते हैं. एंड ऑन दैट आई रोट अ रियली इंटरेस्टिंग आर्टिकल जहाँ मैंने एक पूरे सिस्टम को आइसोलेट कर दिया था, ना कुछ अंदर जा रहा था ना कुछ उसके बाहर जा रहा था उस पूरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के. जस्ट वही चीज़ें अंदर बाहर इग्रेस हो सकती थी जो हमने अलाउ की हुई थी. So that's the whole idea of cloud security. इसमें हमारे पास कुछ compliances आ जाते हैं जो कि बैंक follows करते हैं, sometimes data analytics companies follow करती हैं when they are using Power BI or Data Studio, something like that. So cloud security is a complete whole new like vision or a perspective of seeing things. And like the only thing you do is to protect your applications from DDoS attacks or attacks from the hackers. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस पर ऑब्वियसली आई वुड लाइक यू टू आंसर क्वेश्चंस और आस्क क्वेश्चंस टू मी. मुझसे जो भी सवाल आते हैं आप कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन व्हेन आई एंड दिस स्लाइड. एंड ऑब्वियसली आई विल बी शेयरिंग सम टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज which makes your life easier when you are using cloud. And obviously जो वो tools है cloud security के वो उस cloud के साथ आते हैं. So I will be sharing those tools with you guys. So let's move to the next slide, which is about security in the cloud, which I just explained you. Like you have to manage data. Obviously let's say for example someone deployed something on cloud, तो जो वो data customer से बैंक के cloud databases तक जो जाता है उसके अंदर how do you encrypt the data, ठीक है. डेटा इन ट्रांजिट है, यानी डेटा मूव हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. सो उसके बीच में जितना भी डेटा है उसमें वल्नरेबिलिटी डोर हो सकते हैं. कोई भी उसके दरमियान में कुछ ना कुछ करके चीज़ें हैक कर सकता है, राइट. So we need to encrypt the data in the transit. We need to encrypt the data when it's in database. So let's say for example एक बहुत छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं. Most of you guys who are also developer जिन्होंने PHP की applications बनाई होंगी या Node.js की application या React की या कोई भी mobile application, when you implement a login screen, right, जब आप login screen को जब implement करते हैं तो you have username and password, right, which you enter, a customer enters, and it goes all the way from login screens to the databases, okay. So वो जो data है from login screens to database तक जाता है और उसके दरमियान जब वो database के अंदर सेव हो जाता है, right,
तो आप उस डेटाबेस के अंदर लाइक पासवर्ड कभी भी आप ऐसे रखते नहीं हो कि लाइक ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल इफ आई entered password 123, it's not gonna be 123 in the database. It will be encrypted with a salt key, and it will be in a gibberish format के वो मतलब एक बड़ा अजीब सा एक हैक्स फॉर्मेट होगा, और ना वो हम देख सकते हैं ना वो कोई देख सकता है, राइट. बट ऑब्वियसली लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ अ क्लाइंट लॉग इन, हाउ डू वी चेक इट, राइट. So for example, we encrypt that key and then we decrypt that key with a key that customer gets, right? So they don't know, but we have written that in our code, right? So same goes for when they try to change that password, right? तो हम वेरीफाई करते हैं कि जो पुराना पासवर्ड जो हम जब पूछते हैं तो वो वेरीफाई करता है कि डज इट एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस, एंड वो डिक्रिप्ट करके देखता है, राइट. एंड इट कंपेयर्स विद द की दे विद द पासवर्ड दे जस्ट एडेड, एंड इट कंपेयर्स विद दैट. और वो जब कंपेयर हो जाता है लाइक इट्स बूलियन इज ट्रू, तो वो उसको चेंज कर देता है एंड ऑब्वियसली वापस वो उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करता है. सो ये तो इंक्रिप्शन की बात हो गई, राइट. एक बहुत सिंपल एग्जांपल थी अबाउट इंक्रिप्शन. देन वी हैव बैकअप्स, हमें बैकअप्स को सही से स्टोर करना है. और अगर इससे बड़ी एग्जांपल दूं तो बिग डेटा की जो केसेस होते हैं, you usually have data, raw amount of data in your data lakes like cloud storage. तो cloud storage में बहुत बड़े बड़े raw data formats आते हैं, और वो raw database even data sets even though वो एक raw format में, हमें still उनको protect करना है, and all the way they drop in our warehouses like BigQuery. तो BigQuery के अंदर भी we have to protect it. We have to give very limited accesses to our customer. Then there is web application firewall, which is Cloud Armor, Cloudflare, right, which basically gives us a very high security over things like ingress and ingress mainly, and firewall rules gives you access of like what goes out of your system, what goes inside of your system, what permissions, what ports are open. So it's a really good, I would say, ecosystem of security. The more you learn about it, the more you make secure application. And it's not just necessary for DevOps engineers and SREs and backend engineers. It's like I would say it is a topic that every product owner or a CEO or like a product engineer should know about, right? So that's how they protect their systems from these kind of anomalies and vulnerabilities. So yes, that was something about security in the cloud. And okay, so what are managed cloud services? So if I give you this example that I just gave you, अगर आप कोई जिसमें जो भी अगर इन इन टर्म्स से वाकिफ़ है, let's say for example Kubernetes, right? So अगर थोड़ा सा बैक जाएं हम, Kubernetes अगर किसी को होस्ट करना होता था in their application, तो वो कैसे करते थे? They used to, as far as I remember, जितना मुझे याद है, उसमें लोग यूजुअली क्यूबरनेटीज को एक वीएम में होस्ट करते थे, राइट. लाइक एक मैनेज वीएम में आप क्यूबरनेटीज होस्ट किया करते थे. और सेम गोज फॉर अगर आपको कोई डेटाबेस होस्ट करना है, जैसे मोंगो डीबी हो गया या फिर क्लाउड सीक्वल हो गया, माई सीक्वल, तो आप वो एक शेयर्ड डेटाबेस में करते थे फॉर वर्डप्रेस एप्लीकेशन. यू स्टिल डू इट, पीपल यूजुअली डू इट व्हेन दे हैव वर्डप्रेस एप्लीकेशन. तो उनका एक जगह पे होस्टेड होता है वो डेटाबेस, जो कि एक डेडिकेटेड नहीं, शेयर्ड होस्टिंग में चल रहा होता है, एक वीएम के अंदर चल रहा होता है. तो अभी भी होता है लाइक यू हैव टू सेट अप एवरीथिंग एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ बैकअप्स योरसेल्फ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक वीएम में आई हैव अ डेटाबेस, so I have to take care of all the backups, all the security measures, all the things that I want to do, and it's not saving time for me as a product owner, honestly. So and on the top of that, डेटा बैकअप्स की मुझे करनी है. अगर फॉर एग्जांपल वो डेटा बैकअप जहाँ पे स्टोर है, जो कि ऑब्वियसली एक स्टोरेज होगा इन अ वीएम, फॉर एग्जांपल अगर वो वीएम लॉस्ट हो गए तो व्हाट विल आई डू. एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं. तो एक नया एरा आया मैनेज क्लाउड सर्विसेज का, और इसने लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत आसान कर दी. अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यू आर अ डेवऑप्स इंजीनियर, राइट, एंड आपको जेनकिंस कहीं होस्ट नहीं करना. यू जस्ट वांट अ सर्विस जो कि ऑलरेडी जेनकिंस आपको दे रही है, राइट. एंड आपको जस्ट अपना मतलब उनको एक सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी है एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट, ठीक है. और आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, एंड यू जस्ट हैव टू यूज़ इट. सेम गोज फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि वर्डप्रेस एप्लीकेशन यूजुअली जो भी कोई क्रिएट करता है वो उसको होस्ट करता है, राइट. उसको होस्ट करते हैं एंड डेडिकेटेड होस्टिंग, उनकी फिर बैकअप्स होते हैं, फिर उनकी हर चीज़ें होती हैं, डोमेन वगैरह की सेटिंग्स होती हैं, ऑल दीज थिंग्स, सो दे मैनेज इट. बट व्हाट इफ आई गिव यू दिस टूल, it's called Cloudways, right, which manages all the hosting for you. This is a product that I work on as a team lead,
and it's a product of DigitalOcean, right? So Cloudways is a tool, is a managed services which basically manages your hosting in a secure way on cloud platforms like DigitalOcean, Google Cloud, AWS, something like that, right? So you can choose whatever cloud you want to use, and you can just you can just host your application in a secure way, and it will be robust, and it will be, so you just have to pay the subscription fee. You don't have to give anything. You don't have to manage the infrastructure and all these things. So some of the examples of managed services, so in compute you get EC2, in databases you get Cloud SQL, in storage you get DigitalOcean's storage, right? Or AWS is EC, sorry, S3 bucket, and in GCP you get cloud storage, and in ML you get Vertex AI, you get Cloud Vision, translation, and you get, what do we say, in ML we get Cloud Vision, we get yeah, we get Paperspace, which is also a DigitalOcean's tool, uh, DigitalOcean's product that we just recently acquired. तो इसमें आप like you can write your notebooks, you can train it, and you can deploy it. Nothing, you don't have to set up anything, right? So big data, and we have BigQuery, we have data lake, I guess, and we have other tools like Cloud Spanner. We have storage for working as a data lake. We have other services which comes as a big data and analytics. And container as a service, we have Cloud Run. In DevOps we have Cloud Build. I guess we have Cloud Formation and AWS. For security, I gave you the tools like Cloud Armor, Cloudflare. And hosting, obviously we have Cloudways. So I am basically covering up very quickly because we have very limited time. But you guys can, research on these things, and whatever you want to implement in your application. Let's say, for example, if I want to, create this model which basically checks an image, कि उसमें क्या हो रहा है, तो you can just use Cloud Vision, which is a GCP tool, and it will give you tags like, for example, if I am like giving it my picture, it's gonna give me flags. If I have like I'm wearing the jacket, वो बता देगा fashion. It's related to fashion. If I am holding some sign, it's gonna give me particular flag for that. So everything you want, we have APIs available on cloud. So whatever you want to do, everything is on the cloud. You have GPUs, you have TPUs, whatever you want to do, everything is in the managed service, and you can save cost of your infrastructure, your time, and you will implement things more. So that this is a overview of things that I have just implemented, and I have just explored in my journey. So yeah, this was something like, you can scale more on managed cloud services. It will be 24/7 available for you. They will manage the infrastructure and all these things. Nothing new. So yeah, I'll be concluding my talk here, and I will let you guys question me, and yeah, I'll be happy to answer. Thank you, Cyril, for sharing insightful knowledge with us. And to be honest, I really enjoyed throughout the session. So, audience, if we have any questions, please drop in comment section. So first we have a question: how to start cloud career? Okay, so Mubashir has asked this question: how to start cloud career, right? So, for example, I first want you to know about like how applications work. What is the architecture of every single application? For example, in Android, you usually have this Android application on the top, and then it basically targets to an API in the end, right? So, for example, you are fetching users data; it's targeting to an API which basically fetches the user data. Track where that API is, right? So, if it's on the cloud, learn how you hosted that on cloud, right? This is a very starting point of learning what is cloud, right? You can exactly learn how we deal with things in our daily life, in when we are developing applications, right? And if you want to ask academically, right, I would like you to search on YouTube. There are so many content creators. Like there's this guy called Learn GCP with Mahesh, right? And there are other like tools like Cloud Skill Boost from Google, which was Quick Labs earlier. So you can use that, and yeah, that's all. So that's all you need to do things. How can we strike the perfect balance between convenience and security in the cloud, right? So what do you mean by convenience? Like what is the convenience here? Uh, and if we talk about the security, obviously, I mean,
security is no choice. As I mentioned earlier, अगर आप security की बात करें तो security is no choice. Whatever infrastructure you are using, it's your duty. It's your duty to make it secure. You gotta follow the best practices from Google, from AWS, whatever you are using. For example, if you are using Kubernetes and it's highly available, you gotta harden the cluster. ठीक है, तो उस cluster को आपने secure करना है. You have to use private GKE cluster ताकि वो कोई उसकी external IP ना हो. ठीक है, so you have to follow these best practices. What is Kubernetes? Kubernetes is a container orchestration tool site. And let's say, for example, you have containers and you host the containers on a, let's say, for example, VM. But what if, and in that container, आपके पास APIs चलनी है PHP. But what if you have the load? How will you manage the auto scaling part, right? So you can orchestrate that particular container in a form of pod and a deployment with some replicas available and rules written. Let's say, for example, if it exceeds 50% of the CPU margin, it should auto scale automatically. So that is the thing Kubernetes basically provides you, and Kubernetes is a open source project from Google, and you can easily start implementing Google in an easy way using Google Kubernetes Engine (GKE), which is a managed service on Google Cloud. So you can easily use it. It's really easy to set up a cluster there, and yeah, for choosing Okay. FIP, some guidance, I would say, and I would say, I mean, do what you want to do, be the change you want to do, you want to make in the world. For my FIP, I created this tool which used to basically like grab the emotions from people. Like for example, it was a audition app, so people used to face the camera and they used to or like give audition. They used to read the scripts with emotions that they are written in that script. So we used to calculate the emotions in the end by using AI, and we used to give the reports to the casting directors and all. So I mean, we used Google's technologies. We used Cloud Vision AI and so many other Google Cloud managed services. So again, choose what you want to do. Okay, so again, big thank you to Mohammed Sohail for joining us today and sharing your expertise with us at Google I/O. And we are honored to have you in this event. So, inshallah, we will see you at any other event. If audience have any further questions, you can drop him on LinkedIn. We shared Sohail's LinkedIn in comment section, so you can approach him and ask him your queries if you have further queries. So, Thank you so much, thank you, Farhan. Sohail. Thank you so much, Farhan, Okay, for thank having me. you. Thank you. Have a good day. Bye. Okay, thank you. Take care. Okay, so for next activity, I will request Hanif to jump in the stream. Acha guys, hello. So it's our networking time, especially the buffer time, which Yeah. we all are looking for. जहाँ पर the most awaited place हमारे लिए ये होता है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लें, नेटवर्क कर लें. So firstly, I am dropping the GTG Live Pakistan लिंक थी, जहाँ पर आप लोग जो है यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. दूसरी मैं अपनी भी लिंक्डइन ड्रॉप कर रहा हूँ और साथ में फरहान भाई एंड ऑल द टीम, or everyone is requested to drop their LinkedIn here in the comment section, so each and everyone Yeah. can connect you easily and can search it there. अच्छा, सेक्शन अभी तक जो सेशन हमारे पास हुए हैं उनमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, बल्कि काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग क्लाउड, एमएल और एंड्रॉयड या मोबाइल में. हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीकर वजाहत भाई के साथ जो सेशन थी, तो जितने भी आप लोग के क्वेश्चंस या क्वेरीज जो आंसर नहीं हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग जो हैं डायरेक्टली हमारी कम्युनिटी या स्लैक चैनल पर भी आ सककर अपनी क्वेरीज जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं. और सेम क्वेरीज के साथ साथ जो है आप लोग हमें स्लैक चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं. साथ में हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं वो भी हमारे स्लैक चैनल पर ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं. अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो उनकी लिंक्डइन हमने ड्रॉप की है और साथ में हम उनको अपने पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में भी टैग करते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग उनको जो है कनेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, Second. फरहान, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन,
जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है वो AI इन इट्स इम्पैक्ट, जो कि एक पैनल डिस्कशन हमारा होने जा रहा है. वी हैव अ वीडियो फॉर द एंड टॉक टू, तो इंशाल्लाह पैनल डिस्कशन के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं. Exactly. Sure, sure. ओके, थैंक यू पठान. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेशन जो AI एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में है. सो आवर फाइनल सेशन फीचर्स इन insightful panel discussion on AI and its impact, expertly hosted by our none other than Rahil Siddiqui. Rahil Siddiqui, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है with passion in technology and problem solving, with over 2 years of experience in industry. He excels at cargo base and actively engage in tech communities like AWS user group and Google developer student clubs, जो कि हमारे साथ हमारे बैच में भी हुआ करते थे. Rahil's commitment to open source contributor and empowering aspiring developers make him an unexpected speaker, leaving a lasting impact. तो बाकी हमारी जो पैनलिस्ट है उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो राहिल भाई खुद ही करेंगे. ओवर टू यू राहिल भाई. Hello everyone. Hanif, just let me हेलो. know if I am audible properly and if you can या hear me. यू आर गुड टू गो. या यू Okay, आर गुड टू गो. great. So, hello everyone. I have been attending this session. मैंने पीछे वजाद भाई की भी talk attend की थी, and then I have been attending different talks as well. It's going great. So, I'll be moderating this session. About me, I'm Rahil, and I've been into tech communities for like years now, and I'm a software engineer working for a Singaporean company called Cargobase, mostly working with backend technologies. And for today's agenda, we have it's like really emerging field, and right now it's booming, which is AI and especially generative AI. So we have really amazing panel with us. Iram, Arham, and Ramsha. They all have been working in the field for so long, and they all have been really active into different tech communities. For example, Iram has been connected with GDG Cloud Islamabad, and Ramsha has been leading Women Tech Makers Lahore, and we have really amazing speakers today. So, about the introduction, I think I will just give it to the speakers by themselves. So, it would be great if you all can just introduce yourself and share your journey with us about data and AI. So, starting with maybe Iram. Am I audible? Yes, you are. Hello, Rahil. सबसे पहले तो thank you so much for having me here. Uh, so now what do I do? Should I tell my journey? Yeah, you can just briefly introduce yourself, like what have you been Okay, doing so, and your so role currently, at Jazz and stuff. okay, so currently I'm working as a data scientist in Jazz. और उसके अलावा I'm also leading GDG Cloud Islamabad, and I'm also serving as a WTM ambassador in Islamabad. और उसके अलावा I'm also a technical trainer, वो भी मैं करती रहती हूँ. So if I talk about my journey as a data scientist, so I have a very exciting story to share actually. So uh, I never wanted to be a data scientist or machine learning as per se. तो जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो आई एक्चुअली ऑप्टेड फॉर अ जॉब एज अ वेब डेवलपर. और आई थिंक वो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था मुझे एज अ वेब डेवलपर, एंड आई गॉट अ वेरी गुड पेइंग जॉब राइट आफ्टर माई यूनिवर्सिटी, जब बच्चों को शायद इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही होती है, बहुत मुश्किल हो रहा होता है उनके लिए. आई वर्क देयर फॉर लाइक आई थिंक 2 or 3 weeks. उसके बाद मुझे एक और इंटर्नशिप की ऑफ़र आई, उन्होंने मुझे बुलाया कि यार इंटरव्यू है आपका, आप आए. तो मैंने अपने अब्बा से डिस्कस किया और मैंने उनसे कहा कि इंटर्नशिप में क्यों करूँगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी जो है ना डूइंग द जॉब. मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इट्स अ वेरी गुड पेइंग जॉब, व्हाई शुड आई डू दैट. और मैंने जिसको बताया अपने फ्रेंड्स में और आसपास, देवर लाइक इतने तो मैं पैसे कैसे दिए, उन्होंने अगर दे दिए तो तुम सोच भी क्यों रही हो इधर उधर जाने का. बस लाइक चलो यार चली जाती हूँ इंटर्नशिप में. मेरे अब्बा ने भी मुझे कहा कि यार बेटा जाके देख लो, बिकॉज यू नो इट साउंडेड लाइक बेटर opportunity in terms of the technology wise and all that. सही है, नॉट फाइनेंशियली, ठीक है. तो मेरे पास ने मुझे कहा कि चली जाओ, अगर तुम जाके तुम मिल लो, बात कर लो, क्या पता
नहीं पसंद आएगा तो मत जाना, ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम चली जाओ। सो आई वेंट देयर और मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और मैंने वो लैब देखी। सो बेसिकली माई फर्स्ट इंटर्नशिप वाज अ राइज लैब इन नस्ट। और जब मैंने वो लैब देखी तो वहाँ पे बड़ा एक्साइटिंग, मैंने लोगों से पूछा सोचा क्या कर रहे हैं। और उसके बाद वो बेबीज़ होते हैं ना जो टॉय शॉप में जाके पागल हो जाते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। सो आई वाज दैट गर्ल एट दैट टाइम। आई वाज लाइक ओह ये क्या कर रहे हैं ये लोग, मैंने ये करना है। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड, यू नो। सो डेटा साइंस तो नहीं था वो, लेकिन इट वाज अ कंप्यूटर विजन वर्ड। सो मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैंने वो इंटर्नशिप कर लिया। और इंटर्नशिप मुझे इतने पैसे मिलते थे कि हार्डली हार्डली मेरा फ्यूल ही पूरा होता था उससे। तो समटाइम्स मैं क्यों स्टोरी सुना रही हूँ कि कभी कभार इस तरह होता है कि यू डोंट टेक रिस्क, यू डोंट थिंक लाइक दैट। आप सोचते हैं यार ये अच्छी मिली है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं जॉब छोड़ के इंटर्नशिप करूँ, बट आई डिड दैट। और मैं उस दिन से आज तक कहती हूँ कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई टुक इन माई होल लाइफ। और उस दिन से लेके आज दिन मैं कंप्यूटर विजन में काम किया, वो इंटर्नशिप से मेरी जॉब में कन्वर्ट हो गई। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड देन ऑनवर्ड्स मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट काम करना शुरू कर दिया। मैंने कंसल्टेंसीज के साथ काम करना शुरू कर दिया। सो मैं ये स्टोरी सबको इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू लर्न फ्रॉम इट। आजकल मैंने नोट किया है कि जो यंग बच्चे होते हैं दे ओनली यू नो थिंक अबाउट कि मुझे मिल क्या रहा है इन रिटर्न इन फाइनेंशियल टर्म्स। So, you know, sometimes you have to stop thinking about that, especially when you're in your early career stage. So, yeah, I think that is it. मैंने बहुत कोशिश की कि शॉर्ट करके सुनाऊं, but I think लंबी हो गई है स्टोरी। Thanks for sharing it. Yes, I think we all have been, especially Gen Z, are like really rebellious towards jobs and switching job with the vibe check opportunity. So let's move towards Aram, who is like I have been following Aram for a long time, and um really great to see what Connect Here is doing. And it would be great if you can share about yourself and Connect Here briefly. Sure. Let me know if I'm audible or not. Was that? Okay. All right. So I think before Connect here, I really sort of want to touch base on the fact that in terms of sort of being aligned with initiatives that Google does, I actually started back in 2016 with Google's CS First program, which was focused on basically providing basic computer science level foundation skills to students that were in like middle school, like fifth, sixth grade. So that was the sort of first time where I got the opportunity to learn about how much more I could do in technology by sort of making sure that more people are enabled with the tools that we sort of take for granted for all of us. So Connect Here was certainly an extension of that. Once I graduated from 12th grade, I was on a couple of gap years, and basically between that, my co-founder Azima came up to me because she really wanted to do something for the deaf community. Because her parents are deaf, and she's grown up with the environment of having sign language as her mother tongue, and also understanding the sort of challenges they face on a daily basis just because they speak a different language. So whether it was a bank, whether it was a retail store, whether it was a hospital, deaf people were just not understood anywhere at all, especially in Pakistan. So we decided that to sort of deliver a solution that is scalable, that is impactful, we had to utilize technology, and then we ended up launching what was not just Pakistan's but South Asia's first ever virtual interpretation platform. That is now currently being used by more than 15,000 people from across the world. Currently, it's deployed in 8 banks across Pakistan. We recently finished our deployment at Jerry's Visa, at Unilever, and announced our partnership with Uphone, which basically now allows any deaf person with no balance and no data access to be able to use the Connector application to get instant access to a sign language interpreter, regardless of wherever they are. And beyond that, my personal sort of expertise is in computer vision, primarily in sort of making sure that you can do like fancy computer vision stuff on devices that don't really have like 5 lakh K graphics cards. So, in sort of an extension of that at Connect here was sort of developing a system that could recognize sign language in real time, which is not just a person in Pakistan, not just a person in South Asia, but rather across the globe. And we've been sort of really thankful of partnerships we've had with both Google and Nvidia, and so many other people that have sort of come together to rally behind this cause and help us sort of scale our impact with not just technology but AI specifically.
So that's sort of the intro. I think I beat Iram's record and went way beyond I should have, but yeah, that's basically that. Amazing, amazing. So good to hear about these all stuff. Okay, let's moving forward with Ramsha. Ramsha, can you introduce yourself? Hey guys, I will try to keep my introduction short. My name is Ramsha, and I've been a machine learning engineer for more than 4 years now. My main area of work has been natural language processing and a little bit of audio processing. And I've had two jobs, like the one that I have now and the one before, but the major theme has been for financial companies or finance customers, and particularly in customer services. So before I used to work on call transcriptions between a customer service agent and real life customers on whatever issues they're calling for. And now we work on chats, which is, the audio pipeline has now been removed. It's only either you're talking to a bot or you're talking to a real person. So parsing those conversations for finding out which intents are useful to the financial clients, which intents are more common between customers, how we can quickly help them, what is the best route of fixing their issue as soon as possible. That's really what I've been working on, and I continue to work on that today. It's just the AI has been improving since I first started, and I think in the span of 4 years, it has really, well, actually, it just really boomed last year. But I mean, GPT was released a while before that, so yeah, it's been amazing to work in today's lives in AI. So yeah, I'm really looking forward to the rest of this panel to discuss more about it. Thanks. Okay, thank you. So actually, we really have a diverse panel. Obviously, we are talking about AI, but we are all connected with different domains of AI. For example, Ramsha has been working with these all stuff, and then Iram has this corporate environment, and then Ram as well. So I think my next question would be from Iram, and it's related to how has AI been instrumental in enhancing productivity or maybe efficiency in data-driven project? Like we usually have data-driven projects, but there's like another pipeline where we have to implement AI. Like there's this particular uh, step that we consider that we should apply AI into it. So what do you say about it? How we are enhancing and the productivity and the efficiency with the help of AI? Okay, so what I have understood from your question is that your question has two parts, right? One is the productivity wala part, and the other is in general how AI is transforming, everything that I have worked on or the other use cases that Yeah, that yeah. end up dealing with, Yeah, right? So there are especially you have been working with customer segmentation and credit scoring and stuff. So I just wanted to have the quick discussion about that. just so first I'll answer that. सबसे पहले you talked about segmentation and credit worthiness kind of projects, right? So I'll take that example of credit worthiness. So कुछ time पहले तक I couldn't even think about कि हम किसी की credit worthiness जो है वो estimate कर सकते हैं without their credit information, ठीक है? So but the interesting part is we can do it with alternate data sources. ठीक है? I cannot go into a lot of details, but the amazing part is मैं खुद भी बहुत हैरान हुई थी when I did that project. और हमने वहाँ से बहुत सारे लोगों के, I think I have so far पूरी बेस पे किया था 76 मिलियन लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस निकाली है. एंड इट्स अमेजिंग कि जो मैं क्रेडिट स्कोर असाइन करती हूँ, गिवन दैट आई डोंट हैव देयर credit data, like I don't know what kind of financial situation they are in, how much they are earning, or unki kya properties hain, what kind of car they have and all that. I don't have that information. And what information I do have, you can guess where I'm working from that. So I have some information, and that information actually is not related to their financial activity at all, but for some reason I didn't know that there are patterns
And using those patterns, I can predict their credit worthiness, and it's amazing, and it's true. So so what I'm doing right now is amazing, ठीक है? तो मतलब amazing in the sense कि मैं खुद भी shocked हूँ कि ये हो सकता है. So दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? बाकी हम मॉडल ट्रेन करते हैं एंड प्रिडिक्ट थिंग्स, और हमने डेटा दिया, डेटा निकाल लिया, जो आपने डेटा दिया है वैसा ही निकलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने अच्छा डेटा दिया, अच्छा प्रिडिक्ट हो जाएगा. बट दिस इज weird, right? You don't have credit information and you're predicting their credit worthiness. So this is what AI can do. तो इसी तरह से, ठीक है, अब अगर मैं बाकी, ठीक है, मैं सेगमेंटेशन टाइप प्रोजेक्ट्स की बात करूँ या मैं चर्न प्रेडिक्शन की बात करूँ, तो हम बहुत अरसे से ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं एंड इट हैपेंस, ठीक है, आपको मैनुअल काम भी अब तो एआई ने काफ़ी कम कर दिया है. सो दीज यूज केसेस एक तरफ, और एक क्रेडिट वर्थिनेस वाला तो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था, बिकॉज यू नो इट वाज न्यू थिंग फॉर मी. सो मैं ये कहूँगी यहाँ पे लोगों को, भाई एआई को आप जो है ना ये मत समझे कि किसी के पास फलाना डेटा नहीं है तो वो ये वाली चीज़ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता. सो यू नो थिंग्स, देयर आर थिंग्स दैट एआई कैन डू एंड यू वुड बी अमेज्ड. तो उसके अलावा यू सेड दैट प्रोडक्टिविटी वाले पार्ट में, वैसे अगर मैं जनरली चले जाऊँ, लाइक लेट्स से इन हाउ एआई इज हेल्पिंग मी इन माय डेली टास्क, सही है. सो उसके ऊपर अभी क्योंकि चैट जीपीटी आ गया है और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ बज़ अबाउट चैट जीपीटी और इवन लिंक्डइन एंड ऑल दैट. हर वक्त पोस्ट्स भी लोग लगा रहे होते हैं, दिस प्रॉम्प्ट दैट प्रॉम्प्ट एंड ऑल दैट. कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी बात कर रहे होते हैं. सो देयर आर टू यू नो स्कूल ऑफ थॉट्स के, यार ये तो गलत बता देते हैं और ये तो सही बता देते. सो द थिंग इज़, मैं पर्सनली चैट जीपीटी बहुत यूज़ करती हूँ. मैंने स्क्रैच से कोड लिखना छोड़ दिया है, ठीक है. मैं गूगल करना भी छोड़ दिया है, ठीक है, काफ़ी हद तक. सो व्हाट आई डू, आई टॉक टू चैट जीपीटी ऑल द टाइम. हाउ डू आई डू दैट? लाइक लेट्स से मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया एंड आई हैव टू यू नो राइट अ कोड. अब आपको वो एग्जैक्टली निकाल के नहीं दे देता आप कि आपका काम ही खत्म हो गया है और आपने उसको बताया यार ये वाला प्रोजेक्ट मुझे करते, और उसने आपको कर दिया. ऐसे नहीं होता. सो यू नो आपको प्रॉम्प्ट देगा, लाइक लेट्स से मैं स्क्रैच से नहीं तो मैं उससे एक फ्रेमवर्क सा बनवा लूँगी, ठीक है. वो मुझे वो कोड दे देगा एंड आई प्लग इन माई कोड इन इट एंड आई गो थ्रू व्हाट चैट जीपीटी हैज रिटन, और उसको फिर मैं इंप्रूव करती रहूँगी. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कितना अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने चैट जीपीटी के बारे में नोट की है, इट्स दैट कि वो आप जब उससे बात करते रहते हो तो इट कीप्स यू नो इनकॉर्पोरेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, और वो इट बेसिकली इट गेट्स बेटर विद टाइम. सो डोंट गिव योर चैट जीपीटी गार्बेज, ठीक है. उससे अच्छी बातें करें सो दैट यू नो इट कैन बी योर गुड फ्रेंड. सो प्रोडक्टिविटी वाले पार्ट में चैट जीपीटी इज हेल्पिंग. मैंने कुछ लिखना होता है, मुझे पोस्ट लिखनी है, मैं इतनी निकम्मी हो गई हूँ, आई डोंट इवन राइट माई ईमेल माई सेल्फ, ठीक है. मैं उसको कहती हूँ यार मुझे ये ईमेल भी लिख दो, मुझे इस ईमेल का रिप्लाई लिख दो, और मुझे ये प्रेजेंटेशन में डालनी है, यार ये मेरा मसला है तो मैं प्रेजेंटेशन कैसे डिज़ाइन करूँ. तो इट वुड गिव मी अ प्रॉम्प्ट है, पहले ये लिखा, पहले ये कर लो, पहले ये कर लो. सो मुझे वो एक स्टोरी से बना देता है, ठीक है. हर प्रेजेंटेशन में एक स्टोरी आपने लेके चलनी होती है. सो दैट इज़ हाउ आई टॉक टू चैट जीपीटी. और चैट जीपीटी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, because it's helping me a lot more than you know real humans. Now it's up to you कि आप उसको यूज़ कैसे करते हैं. So आपके इंडस्ट्रियल यूज़ केसेस असाइड, आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के अंदर भी आप एआई बहुत, और एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है. चैट जीपीटी मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग इसको या तो यूज़ कर रहे हैं या वो इसको अच्छा बोल रहे हैं या इसको वो बुरा बोल रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट बज़ अबाउट इट. बट देयर आर अदर एआई टूल्स भी, आप उसको सर्च कर सकते हो. सीवी रिज्यूम में मैंने तो अपना पूरा रिज्यूमे रीराइट किया चैट जीपीटी से पूछ के कि भाई बता दो कैसे करना है. सो इट्स अ वेरी गुड टूल. तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं. आई एम नॉट श्योर कि बाकी हमारे दो स्पीकर से बैठे हुए हैं, आई विल गिव देम द स्टेज. अगर उनके पास कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं. या Great. So good to hear about your experience. First of all, with the credit scoring example, and the another one with the Chat GPT. Obviously, it's like helping us a lot. And on a side note, I actually just wrote this question really roughly and just gave it to Chat GPT. So all the fancy stuff that you are saying is not written by me. It's by Chat GPT, obviously. And yes, about Bard Google is actually playing a really good role with that, because as Iram mentioned recently, like ChatGPT have been giving really false outputs and stuff, and but it depends upon your input data and prompts. But for me, I think I have been giving it more of the garbage data because I'm not getting the desired output.
So it's just we have to consider it as well. Okay, let's move towards our next question. Actually, it's extended from this, but uh, I just wanted to have this opinion on this particular topic, like as Iram shared her expertise, but I wanted to ask from Aram, like what unique challenges do you faces as a co-founder or CTO of a company focused on especially accessibility and inclusion, and how does AI plays its role in addressing these challenges? So I think these are two sort of completely different questions. I don't think there exists an AI out there जो मुझे एक बेहतर co-founder या CTO बना रही है. But I think I can maybe talk about the fact that from an accessibility lens, one sort of issue we definitely run into is that all the current technology that exists out there is from the perspective of able-bodied people. Any solution that exists out there, जो LinkedIn पे मुझे every single day I get tagged by like 40 people on this video about some MIT grads इन लोगों ने glove बना दिया या this Indian बंदी जिसने alphabets recognize कर लिए. And those solutions being presented as if they're sort of a be all end all for deaf inclusion. I think one of the major challenges we particularly face is about a lack of awareness about what it means to sort of work for a community जो बहुत लंबे अरसे तक has been so marginalized. In terms of our application that allows them to connect with a sign language interpreter, the thing that set us apart across the globe was the fact that we, since the start, had deaf people on board giving us feedback about what the user experience for an application like that should be. Which is why we realized very quickly that we had to build for an audience that was very wide in what they are sort of expecting in terms of a solution. We had people who either had very low technical literacy or very low academic literacy, and they were on a spectrum between the two. And then we had to sort of figure out how to build a solution for them. तो उसमें जो है फिर हम लोगों ने जो है बहुत डेफ फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया. उसमें we realized कि मेरा CTO co-founder होना is only as good as sort of bringing in the people that we're building the solution for, incorporating those sort of feedback. In terms of AI, I think we're certainly not at a point where it has helped us sort of completely eradicate major parts of the business. Like even when I mentioned we developed an artificial intelligence that can recognize sign language, it can only do it to an extent where you can recognize individual words. So like अगर आप McDonald's के drive through में जा रहे हो, तब the AI can maybe pick up your order very quickly. If you're at a bank, very quickly you could figure out stuff like that. So very short form communication जो customer service में help हो सकती है. But beyond that, I don't particularly feel that AI for all the sort of hype we give it's not necessarily something that is currently in a position to be deployed in production states in cases where you're sort of relying on a deaf person being able to communicate to a doctor or being able to communicate their financial information to a banker or even like wanting to communicate with anyone in the community. So, but in terms of impact across the organization, like Iram extensively mentioned, I think ये chat GPT और ये वाले जो LLMs वाले tools हैं, these have sort of helped our team become more productive. Similar to what Iram mentioned, emails लिखने हैं, proposals बनाने हैं, if you have to sort of build a product requirement document and stuff like that, all those things are something ChatGPT now definitely assists us with. But I think what it sort of has helped us mainly do is just increase the level of productivity by 50% or even 100%. And beyond that, I feel it's still an open space that we're actively researching and figuring out how to sort of responsibly create AI that we can deploy not just in Pakistan, but across the globe. And yeah, that's basically it. So like, I understand my response is a bit more lukewarm. But I feel this is something over the last 6 years of running Connect here and particularly focusing on the AI and technology aspect of it. I've sort of realized that what may start as grand ambition does end up with considerations regarding ethics, privacy, responsible AI, and all those things. So it certainly has its impacts, but I think it's also a huge responsibility.
that we sort of have to undertake, and be sort of honest with ourselves about what we are actually able to do versus what we sort of be should be really careful for. Okay, great. You had a really good perspective about it, actually. So, extending it, so right now we have been discussing really fascinating stuff, as Iram mentioned and then Aram mentioned. So there's this like काफी ना हम लोग एक बबल में आ जाते हैं, and then we starting saying कि AI will replace ourselves and stuff ना. So are there any concerns or about potential job displacement, and how can like any like normal tech person who is like not into AI and stuff leverage AI to create new opportunity for himself, like considering growth even if they are not directly related to this field? So I think Ramsha can answer this question properly. Okay, thank you. I loved when I was first told about this question. I think that some people's concerns that AI will take over jobs is probably true. I think with the invention of anything great in the past, it has led to people's jobs, kind of being replaced by other jobs. But at the same time, I think because this is a Google I/O event, we should look at this from a problem solving perspective, because that's what Googlers say. They're problem solvers, right? So let's say you have a new product that you're trying to develop, and you have certain people like a manager, an engineer, maybe a designer, and then people who are doing testing. Each of those people who don't actually have anything to do with AI, and maybe the product that they're developing is not AI either, they can use AI in their normal lives to increase their productivity, right? A manager can get better estimates of the tasks that need to be performed. He can do like better breakdowns of those tasks. He can, sort of get their planning board, or their PI planning or their quarter planning boards brought together properly or in a better way using AI. Engineers can, again, like Aaron mentioned, just improve their code with AI. These days, all Gen AI platforms are working very well in finding out codes and bugs in your code, or reformatting your code better. I have tried using it for documentation purposes, and it's also really good for that. So you can definitely improve even your coding skills with AI. And then, if you're doing testing or if you're doing design, AI can really help you even with image creation, image recognition. You can do A/B testing faster with simulations using AI. And that can take ages. Like in the past, it would take ages without AI, but these days there are new applications that are coming out every day, and they're using the ability of AI to process large amounts of data. Because that's all what AI does, right? It can process any form of digital data that there is. So as long as you have something that the model can take as input, whether it's images or it's text, or even if it's numbers, like analytics for your product, you should be able to benefit in terms of productivity and faster results with AI. And that should solve that problem of, will I be left behind if AI is coming over? No, you are learning how to use AI in your work, because ultimately your work cannot be replaced. It can be given to a bot, but then there will be maintenance required of the bot as well. It's not that level of intelligent yet, and it will be like a long time until it finally reaches that. So until then, there's always going to be people that will learn how to use AI for their leverage. And what you want to do is be one of those people, not one of those people who keep rejecting AI and not really integrating it into their normal professional lives. So also, I would add is AI is also like a great teacher. So recently I have started learning some other like languages, and while I do take courses and stuff, when I'm trying things out, I can ask like Bard a question about why isn't this working, and Stack Overflow will take me through like a million threads of people responding with older versions of the same library or something, but Bard will give me like the latest answer up to which it's trained. And it will also tell me like why this line needs to be like this and what these variables stand for. And I think that's really educational as well. So you can also leverage AI to learn new things. Yeah, that's pretty much it. Uh, this is amazing, actually. Yeah, the perspective that you shared is like we don't have to
put ourselves all into AI as a technical person. Like we can start with, like, there are different platforms that you can use. Like you can generate maybe flow charts with just prompts. Like if you're designing your architecture and stuff, and then use it with the review and stuff. Obviously, A/B testing, and then obviously you can write if you're working any company, so you can write multiple agents with your task to automate and stuff. So it's a really good perspective. So my next question is with Iram, and which is related to, like, considering these all the important aspects of AI. So what are the important things data scientists should think about making sure that they are being fair and responsible with their AI creations? For example, there are like a lot of if the data is flowing, so there are like a lot of security concerns and all. So if you can share your perspective about it. So Acha, so it's a very serious question actually. So सबसे इस so there are a lot of things जो इस आंसर के अंदर आ सकते हैं, so I'll try to be short but complete. सबसे पहली चीज़ तो आती है जब when you are developing AI models, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है bias देखनी होती है. Your data should be diverse and representative, क्योंकि bias data basically can lead to AI models जो discriminatory outcomes देते रहेंगे आपको. अब लेट्स से आपका डेटा बायस नहीं था, ये हो गया, ठीक है, आप योर डेटा इज बायस्ड, सॉरी, ठीक है. सो व्हाट्स नेक्स्ट? So there should be proper methods in place to detect the bias and the mitigation methods. आपको अगर डेटा में बायस है और मे बी समटाइम्स आपको डेटा नहीं मिल रहा, इट्स बायस. इफ द पॉपुलेशन इज बायस, इट्स वेरी हार्ड नॉट गेट any kind of bias in your data. So the next responsibility is that you should be able to detect the bias and you should be able to remove it or do something about it. उसके बाद आपके पास आती है कंसेंट और प्राइवेसी की प्रॉब्लम, ठीक है. आप डेटा गैदर कर रहे हो लोगों का, आप यू यूजिंग दैट डेटा टू डेवलप योर मॉडल्स एंड ऑल दैट. उस डेटा को यूज़ करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों का, जिस ग्रुप का या जिस कंपनी का, व्हाटएवर इट इज़, जो डेटा यूज़ हो रहा है उस पर आपने कंसेंट लिया गया है, उसका ये नहीं लिया गया, ठीक है. सो यू शुड रिस्पेक्ट यूज़र प्राइवेसी. और जो डेटा भी आप कलेक्ट करें उससे सबसे पहले यू शुड बी एबल टू ऑब्टेन देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया बिकॉज कंसेंट में भी आप घुमा फिर आके उससे कोई सवाल पूछे हो किसी चीज़, जैसे हम करते हैं एक बड़ा सा नोट आ जाता है लाइक एक्सेप्ट 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 एंड यू डोंट नो उसमें होता क्या है. लेटर ऑन जब हमें पता चलता है ओ नो शिट ये भी हो रहा है, एंड देन वी रियलाइज वो जो एक्सेप्ट एक्सेप्ट हम करे थे उसमें कहीं ना कहीं लिखी हुई थी चीज़ें, सो ये आप कुछ कर नहीं पाते हो. So we know that it's unethical. Nobody reads that. If you are giving them 500 pages and you are asking them कि like 1 मिनट के अंदर जल्दी से accept करना है या नहीं करना, so ये किसकी गलती है? I mean, like मैं अपने आप को बचाने के लिए कह सकती हूँ मेरी गलती नहीं है, मैंने तो दी थी आपको option that you should read it. But informed consent properly. If there is risk involved या आप उसका कुछ ऐसा डेटा यूज़ कर रहे हैं जो मे बी अगला बंदा बोल सके कि यार नहीं करना, so informed consent. और फिर प्राइवेसी आ जाती है. अगर किसी ने आपको कंसेंट दे दिया है डेटा यूज़ करने के लिए, सो अब नाउ इफ़ यू आर यूजिंग दैट डेटा टू ट्रेन योर मॉडल डज नॉट मीन कि आप वो डेटा कहीं भी शेयर कर सकते हैं. सो द प्राइवेसी इज नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट. और इस प्राइवेसी एस्पेक्ट के बारे में भी बहुत ज़रूरी है कि आपने जहाँ से डेटा गैदर किया है आप उसको गाइड करें कि इसकी प्राइवेसी में क्या किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्राइवेसी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, लाइक उसकी क्या जो अगर आप कंसेंट देते हैं और डेटा यूज़ करें तो उसमें जो प्राइवेसी पार्ट है उसमें क्या होगा आपके डेटा के साथ. और आर यू गोइंग टू कीप इट सीक्रेट, यानी कि आप बेशक उसको मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ करें बट यू वॉन्ट एवर बी उसको पब्लिक नहीं कर रहे होंगे बेसिकली आप डेटा को, या वो सिर्फ वो टीम देख रही होगी या सिर्फ वो डेवलपर देख रहा होगा जो मॉडल पे काम कर रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेसी केयर. फिर आपके पास आ जाती है एक्सप्लेनेबल एआई का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट. अभी होती क्या है इंटरप्रेटेबल एआई, एक्सप्लेनेबल एआई, ठीक है. आप when you are working on a business case, when you are working with any stakeholders, we do it all the time, ठीक है. हम लोग जब अपने stakeholders के साथ काम करते हैं, so but let's say मेरा client marketing की team है, they are not AI people, they don't understand that. They just come to us with a problem and they want us to solve that. So
as a data scientist, when I'm working in Jazz, but who are my clients? My clients are internal teams and external people as well. जो जिनको AI का कुछ पता नहीं होता, they just know कि यार ये प्रॉब्लम है, ये AI से सॉल्व हो जाएगा. पहली तो बात है, ज़रूरी नहीं है कि वो AI से सॉल्व होता हो, कभी कभार AI के बगैर भी सॉल्व हो जाता है. They just think that AI is going to solve everything. ठीक है. So the next thing comes AI. आप जब कोई मॉडल बना रहे हैं, उनके डेटा यूज़ कर रहे हैं, so जो भी काम आप कर रहे हैं, it should be explainable. वो जो भी मॉडल है, जो भी AI आपने यूज़ किया है, whatever it is, you should be able to explain it to them. जो भी लेमैन है उसको समझ में आती हो कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे काम करती है. उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद आपके पास आती है, अगर AI बन गई आपकी और आपने सारे उसमें एथिकल चीज़ें भी केटर फॉल कर ली हैं, उसके बाद आपने मॉडल बना दिया, डिप्लॉय हो गया एंड ऑल दैट, फिर आपके पास चीज़ें आती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी ऑडिटिंग होती है. ऑडिटिंग क्यों करनी होती है? आपके पास डेटा ड्रिफ्ट्स आते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं बाय द टाइम, और उसके अलावा उसके अंदर बाय द टाइम किसी किस्म का बायस तो नहीं आ रहा, उसकी फेयरनेस के लिए आपको उसको मॉनिटर करना होता है. ये सारी चीज़ें आती है. फिर इम्पैक्ट असेसमेंट हो सकती है. ठीक है, आपने एक AI मॉडल डिप्लॉय कर दिया, इट वाज वर्किंग फाइन, बट यू शुड बी रेडी फॉर द इम्पैक्ट इफ इट्स नॉट वर्किंग जो जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट किया था. इट्स नॉट पर और मे बी हो सकता है वो 1 साल के बाद ऐसे हो जाए, बिकॉज देयर हैज़ बीन केसेस मेरे साथ हुआ है. आई रिवैम्प्ड a full quality of sales model that I was working on Jazz, because क्योंकि वो 3 साल से चल रहा था and it was fine, and अचानक से कुछ बिजनेस में चेंज आया, कुछ लोगों ने उसको हैक करने की कोशिश की. There is another interesting story आया, but I'll skip that कि मॉडल हैक भी हो जाते हैं. तो खैर, तो हमें सारा कुछ रिवैम्प करना पड़ा, सब चीज़ें देखनी पड़ी कि हो क्या रहा है, लोगों को कैसे पता चल रहा है कि यार हमारा मॉडल क्या चीज़ें देख रहा होता है, तो वो उसको पागल बनाते रहते थे. So we had to do a revamp of it. So ये भी होता है. तो it's very important कि आपने सारा काम कर लिया, उसके बाद ही आप उसको देखना पड़ता है कि क्या करें. आपका डेटा चेंज नहीं. So what was that? They were actually changing our ground truth. वो ग्राउंड ट्रूथ को ख़राब कर रहे थे, वो उसके साथ पंगे कर रहे थे. तो वो हमारे मॉडल को जो उसने बिहेवियर रन किया तो उसे लगता था कि यार ये तो ठीक कर रहे हैं, सही है, सब कुछ सही है, दे आर नॉट फेक. ठीक है. सो इट हैपन्स. तो आपको मॉनिटर, और फिर जब वो 3 साल के बाद ज़ाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें थी, देन वी इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग, वी डन लाइक 1 साल लगा, हमने इतने सारे एनालिसिस किए, वी फाउंड द रूट कॉज एंड ऑल दैट. सो चीज़ें बन जाने के बाद भी आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है कि आप इसके साथ क्या हो रहा है. सो इज़ इट फेयर? और उसका इम्पैक्ट किस तरह से आया, क्योंकि फेक सेल्स अगर हम डिटेक्ट नहीं करेंगे तो जाज को फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, एंड दीज फाइनेंशियल लॉसेज आर इन मिलियंस एंड बिलियंस समटाइम्स. 2-4 हज़ार, 50,000 या इवन 50 करोड़ की भी बात नहीं है, इससे बड़ी होती है. सो इफ आवर मॉडल इज नॉट वर्किंग फाइन, it's going to impact the business a lot, and if finances are involved तो ये बहुत सीरियस चीज़ बन जाती है. सो इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका मॉडल गलत चला गया, उसने गलत बताना शुरू कर दिया, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्चुअली मॉडल डिप्लॉय करने से पहले उसका इम्पैक्ट एनालिसिस कर लें, इम्पैक्ट जस्ट इन केस कि क्या होगा, सो दैट योर स्टेक होल्डर नोज कि वो क्या रिस्क ले रहा है. फिर एक चीज़ होती है ह्यूमन इन द लूप अप्रोच. आप मॉडल जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब आप मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं, यू कीप इनकॉर्पोरेटिंग ह्यूमन ओवरसाइट या ह्यूमन फीडबैक डाल सकते हैं. रीइंफोर्समेंट लर्निंग टाइप जितनी भी टेक्निक्स है उसमें चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो काम ही इस तरह से कर रहा होता है, राइट. इट कीप्स गेटिंग फीडबैक एंड इट कीप्स लर्निंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इस तरह का चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे ह्यूमन को लूप में डालने की ज़रूरत है, सो व्हाट इट डज इज कि जब भी वो गलत डिसीजन ले तो समवन शुड बी एबल टू गिव इट अ फीडबैक कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, तो वो दोबारा से अपना जो है वो रीट्रेन होगा, वो दोबारा से वो चीज़ लर्न करेगा, सो दैट इट डजंट मेक दैट मिस्टेक नेक्स्ट टाइम. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं. फिर उसमें आपके पास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी चीज़ भी इसी में आ जाएगी. ठीक है. आप से जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी था, जो कुछ भी है और जो कुछ भी होगा आपके मॉडल के बारे में, उसके बारे में यू शुड बी ट्रांसपेरेंट. मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ तो आई शुड टेल देम कि ये रिस्क हो सकते हैं, ये रिस्क इन्वॉल्व है. सो व्हाट वी डू इट डेली. अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं, वी गो टू द बिजनेस स्टेक होल्डर, वो चाहे जितने मर्जी बड़े लोग हों, जितनी बड़ी जरूरत हो, वी टेल देम कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती है, अगर ऐसे हो गया इफ़, तो दिस इज इन्वॉल्व, दिस रिस्क इज इन्वॉल्व. So you should be ready for that. Are you ready? अगर वो कहते हैं हाँ जी हम रेडी हैं, बिकॉज बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट आई डोंट वांट एनी ब्लेम. वो उसी सूरत में होगा जब मैं बिजनेस को बताऊंगी कि यार इसमें ये रिस्क इन्वॉल्व है. इट कैन हैपन, बेशक 1% चांस हो, अगर ये हुआ तो आर यू रेडी? इफ दे आर ओके, लेट्स डू इट. ठीक है. सो दिस इज हाउ
you save yourself. पहली तो बात है. So that बाद में आपके पास कोई नहीं आके कहेगा यार ये क्या हुआ है. You would be like आपको बताया था. So that is how it should be done. So I think मोस्टली चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं जो जो मेरे माइंड में इस वक्त मुझे याद था. Yes, thanks for sharing some internet discussions with us, Aram. By the way, I have like really fun example around this security and how horrible this can be. Like I was watching this TV show, it's called Black Mirror, or uske recent episode mein, there was this one of the episode where a girl just accept term and conditions without reading, and it was accessible by a streaming platform, like TV show streaming platform, and like it can access her audio and video, and that platform uses AI to generate a TV show revolving around her life. Like वो जो भी काम आज करते थी ना, it would be in the next episode. Like वो कल stream हो रही होगी वो episode, and it was kind of horrible. And when I thought about it, okay, they can use our audio and video to train a model or something around it, and obviously they can generate a TV show because we can now actually generate avatars and obviously proper characters around a particular personality. So it was like kind of horrible. So please guys just read your terms and condition in future. So I don't want any of you explaining your life in one of your episode in the streaming platform. So be aware. Okay, so considering this all like really fascinating things and really emerging areas. So my next question is from Ramsha. So just the AI has been emerging really, really fast. And what emerging areas within AI do you see as particularly promising for engineers to explore in the coming years? Like recently, I was reading this blog, and Meta releases this platform called AudioCraft, which can actually generate any of the audio with the prompts. Like you can be a music producer within minutes. So really fascinating stuff coming out. So what do you see, like what should we explore in the coming years, and what AI will be exploring it? I think you gave a great example. Mixing interdisciplinary sciences would definitely be the first go-to. Like if you are an ML engineer and you're looking for something like really unique, I think you will not find it so much in technology or in the general software industry, because there's a lot of people working in that. But if you go towards like biology or neuroscience or these other fields that people really don't work in AI with, you're going to find that the models that exist today for software are really applicable in those sciences as well. And I think that's what's going to come out in the coming years, is people gonna build robots for creating new products or making new medicines. I think they already do drug trials with AI, but they could really improve on that now that we have these giant foundation models. So that would definitely be an area to explore, and that's a really vast area. There's a world outside technology that maybe we don't know of, but if you explore that, you'll find that AI is applicable in a lot of aspects of our lives. Beyond that, AI today, as Iram mentioned, it's insecure. It can feed you false information, and it's not smart in the way that we want it to be. Like it's more data it's seen before, trying to remember everything that it's seen before and reproducing it, but it doesn't really have a thought process that in that sense. And actually OpenAI did release a paper pretty much right after GPT-4 was released, that they want the model to have a thought process where it first thinks of what are the different elements that I need to answer this certain query of a customer. Do I have those elements? Do I not? Follow that thread. It doesn't have that. So you can work in that area if you're really going to go further into what generative AI exists today. You can work on making AI secure, that it doesn't break. Like these days, prompt injection is a pretty big fear, which is stopping companies from using generative AI into their applications. So a way to stop prompt injection, a way to stop AI from being used for anything bad like hacking. I heard there's a new GPT. Oh, I forgot. I think it was Worm GPT
that is being used in like the dark web. They just strained it, they broke it, and now they're just using it for hacking everything. You want to build AI that's, doing good in the world and not being used for warfare or for, hurting other people. So anyone who wants to work in that, go right ahead. There's lots of researchers that are currently working in it, and it's the only way AI will move forward in today's world is if it's more secure, if it's more safe, and we can build guardrails around how it should be used. So yeah, that's pretty much all the areas we should work in. Or you can join my company and just work with me. Either works. Thank you. Actually, thanks to you all. So I think these all are the questions that I had. So maybe we can open the discussion in the comments, and if anyone has any questions, so they can just comment it out, and we can discuss it as well. So other than that, I think we had a really good conversation around AI, and really good to see everyone like so diverse. Like it's obviously AI field, but everything is really diverse considering each of the perspective that all of our speakers have. So yes, guys, let us know if you have any questions, and then we can just discuss them. Other than that, you guys can check out LinkedIn of our speakers in I think comment sections. I'm not checking the YouTube live actually, so I don't know. Maybe someone from the team can confirm it. So think yeah, that's pretty much of it. And feel free to connect us and everyone through LinkedIn or share or ask anything that you want. So yeah, I think that's pretty much it from our side. If anyone from the speakers want to share anything else, you guys are feel free to share it. All set on my end. Okay, This was then scared everyone. yeah. I think Honey for someone from the GDG Live team will be joining us again. So thanks to you all, everyone. Thanks for tuning in, and see you guys in future. Hopefully, me and all of the speakers are not replacing with the AI and stuff. So you guys will see us again. Bye, everyone. Bye bye. Okay. What's Okay, thank you, Raham Ishtiaq, Ramsha Siddiqui, and Adam Zahra for taking out of time and sharing your immense expertise with us. Thank you, Rahil, for leading all the things and being a moderator. Now, for the next session, I would like all of you to share your LinkedIn with us in the comment section, and I would like to call my team and Resta Fawad too, our community manager, to join us on the stream too. Hello. अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? Hello Walaikum Farhan, hello Assalam. Anif. How's it going, guys? Alhamdulillah, so far everything is going great. Thank you. Yeah, it was Yeah, lovely. I mean, I really enjoyed the panel discussion. thank you for joining us, Fawad. Yeah, anytime. I was just seeing and happy to see you guys on the front of GDG Live. Yeah. Hello. Hello Acha. Gania. Hello, Assalamualaikum Fawad. Walaikum assalam. Guys, I hope you enjoyed the session. Do leave your comments in the chat section. We're reading all of them. Before we move forward, I think we can go back to the video that we wanted to play initially from our meetup, and then once you guys have seen this, we also have a very inspiring story from the meetup which we will also like to share with you. So I'll first play my meetup video. Let me know if it's playing. Kindly unmute it. Kindly unmute the tab, Rania.
Okay, so that was just a small video from the meetup. आप लोग अगर हमें हमारे socials से follow कर लें तो our videos and like हमारे जो भी meetups की हम announcements वगैरह करते हैं, and we also have polls in terms of where we will be hosting our next meetup. We take opinions from you guys, like if you want us to come to your city. So do follow us on social media. Moving on, I'll also now share just one more thing we have. So from the meetup, we have a very inspiring story of Saifullah. I'm just going to play the video because it's pretty self-explanatory. So this was a very inspiring story of a 14-year-old kid. So Hi, my name is Saifullah. I am 14 years old, front-end web developer. I am teaching my local community about it. So as you can see, he is very young, and initially he struggled with having access to a computer himself, and then he basically shared his story with us and how he's like grown forward, and he's very much into community work. तो वो ना के not just like school के बच्चों को पढ़ाता है, but even college graduates को he's teaching. So I think he's doing great work. You should all go and follow him on YouTube and support him. And I think it's very nice to see people from our community coming forward and us being a platform and an opportunity कि हम उनकी stories को share कर सकें. We would also like to hear from all of you. अगर आप में से किसी की inspiring story है, do reach out to us. We would love to cover it as well. And इसके अलावा I think बाकी now we can go back to the comment section. हनीफ, फरहान, आप लोग भी join कर लें. किसी के पास, if anyone has anything to say, if you have any feedback on the event, do let us know. Yeah, thank you, Zainab, for I hope you enjoyed and learned something from this Google I Extended. And thank you for being a great audience. आप लोग सब बहुत interacted थे throughout. It was very nice to have you guys as our audience. Glad आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हमारे events भी attend किए हैं पहले. I read the comments before, which was also very nice. Apart from that, do connect with all of us on LinkedIn. And if you have any feedback you want to give or anything else you want to share, you can drop it on LinkedIn or message us on our community platforms. But that's it. I think we'll be wrapping up the event now. Thank you so much for attending. Yeah, thank you so much, guys, for attending and hoping to have some more fun events in the future. And maybe we can come to your city as well in near future. So yeah, you never know. Great, Thank you. great. Glad to hear that, Imran. I think that's a wrap from us. Okay. Okay then, Over to Lafis. you, Farhan. Allah Hafiz. Yeah, over to you, Okay. Farhan. Uh, I think that's enough. We should wrap it. Okay guys, Lafis. We'll be Okay, thank ending you it. guys. Thank you Okay. guys for having Okay. us. Inshallah, see you then. Thank you, guys. Stay tuned. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Take care.